welcome to his American English Center. Ren and Martin book. We have come here to video number 290. Combination of set of sentences, combining set of sentences into one simple sentence. See here, he copied from the next boy. Right, in examination he copied from the next boy. So which is the verb here? Copied is the verb, right? One verb is there. What verb is that? Copied is the verb. He is the subject. Copied is the verb. This was a mean and dishonest action. What do you mean by mean? Cheap and dishonest action. So was is one other verb. It brought disgrace upon him. It brought insult upon him. So brought is one other verb. He was punished for it. Was punished. Was is the verb here. So 4 verbs are there. 4 sentences are there. Right? You agree with this? He copied from the next boy. This was a mean and dishonest action. It brought disgrace upon him. He was punished for it. 4 verbs and 4 sentences are there. How do you convert this into a single sentence? Very important, right? See, brought is changed into bringing. It is a gerund. It is not a verb, right? Next term. See here. He was punished for copying. He was punished for copying. This copied changes into copying. Copying is not a verb, it is a gerund. He was punished for copying from the next boy. A mean and dishonest action bringing disgrace upon him. So was is the single verb here. So 4 sentences is converted into 1 sentence because only 1 sentence because only 1 verb is there. He had not sufficient courage. He had not sufficient courage. Had is the verb. He didn't have the courage. He could not face the opposition of his caste fellows. So he was not ready to oppose his caste fellows. He was not able to have the guts. Could not face is the one other verb. So 2 verbs are there. He could not go away from his native place to begin life afresh. So he was not able to move out of his native place. So could not go is the 3rd verb. He could not go away from his native place to begin life afresh. So how many verbs are there? It is 3 verbs are there, 3 sentences. So how do you combine into one simple sentence? He had not sufficient courage to face the opposition of his caste fellows or to go away from his native place to begin life afresh. To go. Could not go changes into to go. To go is an infinite. It is not a verb. So only 1 verb is there. Had is the only 1 verb is there. So only 1 verb and 1 sentence. So 1 verb is equal to 1 sentence here. So we have combined to form it into a simple sentence. Now coming to the 3rd sentence. Rabindranath Tagore founded Shanti Niketan. So he was the founder of Shanti Niketan. Founded is the verb. He was a Nobel laureate. Was is one other verb. He was the author of the national anthem, Jana Kanna Mana. He was the author of the national anthem. So Rabindranath Tagore founded Shanti Niketan. Shanti Niketan is an ashramam, it is a school. So here founded is a verb, full stop. He was a Nobel laureate. So he was the first person from India to get Nobel Prize for art and literature. So was is one of the verb. He was the author of the national anthem, Jana Kanna Mana. It is the national anthem. He was the author of it. So how many verbs are there? 3 verbs are there. And 3 sentences. Can you change into one single sentence? How is it possible? Yes, Rabindranath Tagore, a Nobel laureate and the author of the national anthem, founded Shanti Niketan. Founded is the single verb. So only 1 verb is there, 1 sentence is here. He couldn't finish his work. Couldn't finish, 1 verb. He had no opportunity. Had is one other verb. He couldn't do much of it, in fact. Couldn't do, one other verb. He was very often ill. Was is one other verb. He was frequently absent. Was one other verb. So 1, 2, 3, 4. 5 verbs are there and 5 sentences are there. So how do you convert or combine into one single sentence? He couldn't finish his work. Couldn't finish is 1 verb. He had no opportunity. Had is one of the verb.
He couldn't do much of it, in fact, couldn't do one of the verb. He was very often ill. Often he is ill, so was is one of the verb. He was frequently absent. So how many verbs are there? 5 verbs and 5 sentences you have to combine into one. So being very often ill, being is not a verb, it's a gerund, and frequently absent. He had no opportunity, at is the single verb here, no opportunity to finish. To finish is not a verb, could not finish, changes into to finish. Being is a gerund, not a verb. To finish is a gerund, it is an infinite, not a verb. Is work or to do, to do. See, could not do changes into to do. To do is an infinite, not a verb. So only one verb had is there. So one verb is equal to one simple sentence. You have combined. The criminal was a man of his own caste. Was is a verb. He was an ungrateful and incorrigible wretch. Was is a verb. Ungrateful means what? He is not grateful. Incorrigible means what? Unable to correct himself. He had often helped him. Had is one of the verb. So 1, 2, 3 verbs are there, 3 sentences are there. So how do you combine into one sentence? He had often helped the criminal. Had is the verb here. A man of his own caste and ungrateful and incorrigible rich. So only one verb and one sentence. He went for a walk one day. Went is a verb. He saw a wounded bird. Saw is one of the verb. He picked it up. Picked is one of the verb. 3 verbs. He brought it home. Brought is one of the verb. So 4th verb. He carefully tended it for some time. Tended, taken care. So one of the verb. It completely recovered. Recovered is one verb. This gave him great joy. One other verb. See, after all the sentences you are putting a full stop. So how many verbs are there? He went for a walk one day. Went is one verb. He saw a wounded bird. Saw is one other verb. 2nd verb. He picked it up. He took the bird. 3rd verb. He brought it home. 4th verb. He carefully tended it for some time. So 5th verb. It completely recovered. 6th verb. This gave him great joy. 7 verbs. See, 1, 2, 3, 5, 6, 7 verbs are there. 7 sentences. So how do you change into single sentence, right? Picked changes into picking. Picking is not a verb, gerund. Picking up a wounded bird during a walk one day. So picking. And brought changes into bringing. Bringing is a gerund. Bringing it home. And tended changes into tending. Tending is a gerund, not a verb. Bringing it home and tending it carefully for some time. He was very glad of its complete recovery. So was is the single verb here. So one verb, one sentence. So 7 verbs are changed. 7 sentences are converted or combined to form one sentence. See, picking up a wounded bird during a walk one day, bringing it home and tending it carefully for some time. He was very glad of its complete recovery. I knew a boy at school. Knew is a verb, past tense of know. He is now famous as a soldier. Is one of the verb. He is not as the sleepless one. Is one of the verb. He is greatly feared by them. Is one of the verb. So 4 verbs. 1, 2, 3, 4 verbs and 4 sentences. How do you change into one sentence? A boy known to me at school. New changes into known. Past participle. It is not a verb. To me at school. He is now famous. This is the verb here. As a soldier. Known to the tribesmen as the sleep one and greatly feared by them. So only one verb is there. So one sentence. The water had boiled. Had is the verb here. The tea was made. Was is the verb. The food was ready. Was is the verb. The table was spread. Was is the verb. They sat down to eat and drink. Sat is the verb. So how many verbs are there? 3, 4, 5 verbs and 5 sentences are there.
You have to change into single sentence. See, the water had boiled, the tea was made, the food was ready, the table was spread, they sat down to eat and drink, right? To eat and to drink, the to is hidden here. So it is not a verb, it is infinite. So how do you change into a single sentence? The water being boiled, being is not a verb. The tea being made, being is not a verb. See, being boiled is a gerund, gerund infinite. Being made, gerund, is not a verb. The food being ready is not a verb, it is a gerund. And the table being spread is not a verb, gerund. They sat down, sat is the single verb, to eat and to drink. He deserves my thanks. Deserves means what? He has the necessary qualification to get. Deserves my thanks. He found my purse, found is the verb. He returned it to me, returned is the verb. He took nothing out of it, took is the verb. So how many verbs are there? 4 verbs are there, 4 sentences. He deserves my thanks. He found my purse. He returned it to me. He took nothing out of it. 4 verbs and 4 sentences. You have to bring it into one sentence. See, he deserves my thanks. Deserves is the verb here. For having found. Having found changes into having found. It is not a verb. Gerund plus past participle. My purse and returned it to me. Without taking anything. Taking is a gerund. So only one verb and one sentence. Dear friends, combination of different sentences into one sentence is most important. So let us go in for a Tamil version. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்டின் புக் வீடியோ நம்பர் 290. பல வாக்கியங்களை ஒருங்கிணைத்தல், இதுதான் பயிற்சி. உதாரணத்துக்கு 94வது பயிற்சியில ஒரு வினைச்சொல் வந்துவிட்டால் ஒரு வாக்கியம், 2 வினைச்சொல் 2 வாக்கியம், 3 வினைச்சொல் 3 வாக்கியங்கள். இந்த வாக்கியங்களை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். எப்படி? ஒரு வினைச்சொல்ல ஜெரண்டாக மாற்றி விடுகிறீர்கள், தொழில் பெயராக மாற்றி விடுகிறீர்கள், இன்ஃபினிட்டாக மாற்றி விடுகிறீர்கள், எச்சங்களாக மாற்றி விடுகிறீர்கள். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்ல he copied from the next boy, பக்கத்து பையனிலிருந்து இவன் காப்பி பண்ணினான். ஸோ காப்பீடு ஒரு வினைச்சொல். This was a mean and dishonest action. இது ரொம்ப கேவலமான, மீன்னா கேவலமான, dishonestனா நேர்மையற்ற ஒரு செயல்பாடு. was ஒரு வினைச்சொல். It brought disgrace upon him. இது அவனுக்கு ஒரு அவமானத்தை கொண்டு வந்தது. brought. So மூன்றாவது verb. He was punished for that. அதற்காக அவன் தண்டிக்கப்பட்டான். நான்காவது வினைச்சொல் was. காப்பீடு ஒரு வெர்பு, வாஸ் ஒரு வெர்பு, பிராட் ஒரு வெர்பு, வாஸ் ஒரு வெர்பு. 4 வினைச்சொற்கள், 4 வாக்கியங்கள். இதை எப்படி ஒரு வாக்கியமாக கொண்டு வருவீர்கள்? ரொம்ப முக்கியம். இந்த பிராட்டை பிரிங்கிங்காக மாற்றி விடுகிறீர்கள். பிரிங்கிங்காக மாற்றும்போது ஜெரண்ட், அது வினைச்சொல் அல்ல. he was punished for copying. இந்த காப்பீடு என்பது காப்பியிங்காக மாறிவிடுகிறது. மறுபடியும் ஜெரண்ட், அது வினைச்சொல் அல்ல, verb அல்ல. So was என்பதுதான் ஒரே வினைச்சொல். he was punished for copying from the next boy a mean and dishonest action bringing disgrace upon him. இங்கே ஒரே verb was. So ஒரு verb ஒரு sentence. Next, he had not sufficient courage. அவனுக்கு போதுமான தைரியம் இருந்ததில்லை. had என்பது ஒரு வினைச்சொல். he could not face the opposition of his caste fellows. தன்னுடைய ஜாதி மதத்தினரை அவனால் எதிர்க்க முடியவில்லை, நேரடியாக பார்க்க முடியவில்லை. So could not face இன்னொரு verb. He could not go away from his native place. அவன் தன்னுடைய சொந்த ஊரிலிருந்து அவனால் போக முடியவில்லை. And native to begin life afresh. புதிதாக வாழ்க்கையை ஆரம்பிப்பதற்கு. So 3 வினைச்சொற்கள், 3 வாக்கியங்கள். இதை ஒரு வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது he had not sufficient courage. had என்பது ஒரு வினைச்சொல். அவனுக்கு தைரியம் இல்லை, போதுமான தைரியம் இல்லை. to face the opposition of his caste fellows. தன்னுடைய ஜாதி மக்களை எதிர்கொள்வதற்கு அவனுக்கு தைரியம் இல்லை. or to go away from his native place. அவனுடைய சொந்த ஊரிலிருந்து வெளியே போவதற்கும் அவனுக்கு தைரியம் இல்லை. to begin a life fresh. ஸோ இங்கே could not goங்கிறது to goவாக மாறிவிடுகிறது. to go என்பது வினைச்சொல் அல்ல. could not faceங்கிறது to face ஆக மாறிவிடுகிறது. ஒரு இன்ஃபினிட் வினைச்சொல் அல்ல. ஸோ இது ஒரு வெர்பாக ஒரு சென்டென்ஸாக மாற்றி விடுகிறோம். அடுத்ததாக ரபீந்திரநாத் தகூர். ரபீந்திரநாத் தகூர் ஃபவுண்டட் சாந்தி நிகேதன். சாந்தி நிகேதன் என்ற ஆசிரமத்தை அவர் கண்டுபிடித்தார் அல்லது உருவாக்கினார். ஒரு வினைச்சொல்.
He was a noble laureate. அவர் ஒரு நோபல் பரிசு பெற்றவர். was என்பது ஒரு வினைச்சொல். He was the author of the national anthem. ஜனகண மன என்ற அந்த தேசிய பாடலினுடைய உருவாக்கியவராக ஆத்தராக இருந்தார். was என்பது வினைச்சொல். So founded ஒரு வினைச்சொல், was ஒரு வினைச்சொல், was ஒரு வினைச்சொல், மூன்று வாக்கியங்கள். இதை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் ஒரே வாக்கியமாக. எப்படி மாத்துவீங்க? ரவீந்திரநாத் டாகூர்னு போட்டு ஒரு கமா போட்டுட்டு யார் அவர்? நோபல் லாரெட், ஒரு நோபல் பரிசு பெற்றவர். அண்ட் த ஆத்தர் ஆஃப் த நேஷனல் anthem. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெர்புமே இல்லை. ஃபவுண்டட் சாந்தி நிகேதன். ஃபவுண்டட் என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஸோ மூன்று வினைச்சொற்கள் ஒரு வினைச்சொல்லாக ஒரு சென்டென்ஸாக மாறிவிடுகிறது. He couldn't finish his work. அவனால் தன்னுடைய வேலையை முடிக்க முடியவில்லை. could not finish என்பது ஒரு verb. He had no opportunity. அவனுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கவில்லை. had என்பது ஒரு வினைச்சொல். He could not do much of it. In fact, அவனால நிறைய விஷயங்களை செய்ய முடியவில்லை. உண்மையாக could not do ஒரு verb. He was very often ill. அடிக்கடி அவனுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போய்விட்டது. was என்பது ஒரு வினைச்சொல். He was frequently absent. அடிக்கடி அவன் விடுமுறை எடுத்துக் கொண்டிருந்தான். was என்பது ஒரு வினைச்சொல். So could not finish ஒரு verb, had ஒரு verb, could not do ஒரு verb, was ஒரு verb, was ஒரு verb, 5 verb, 5 வாக்கியங்கள். இதை எப்படி ஒரு வாக்கியமாக மாற்றி விடுவீர்கள்? ஆக நீங்க என்ன பண்ணணும்? இதெல்லாம் சில விஷயங்களை எல்லாம் ஐஎன்ஜியாக மாற்றிவிட வேண்டும். அல்லது டு கோ, டு கம், இவைகள் எல்லாம் வினைச்சொல் அல்ல, எச்சங்கள், இன்ஃபினிட். being very often ill and frequently absent. அடிக்கடி உடல்நிலை சரியில்லாமல் அடிக்கடி லீவ் எடுக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பத்திலே. he had no opportunity. அவனுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கவில்லை. had என்பது ஒரே வினைச்சொல். to finish அது verb அல்ல, infinite. His work, அவனுடைய வேலை. or to do much of it in fact. so to do என்பது வினைச்சொல் அல்ல, ஒரே வினைச்சொல் had. so ஒரு verb ஒரு sentence. The criminal was a man of his own caste. அந்த குற்றவாளி இவனுடைய ஜாதிக்காரனாக இருந்தான். was என்பது வினைச்சொல். He was an ungrateful and incorrigible rich. was என்பது ஒரு வினைச்சொல். ungrateful என்றால் என்ன? நேர்மையற்ற. incorrigible என்றால் என்ன? திருத்த முடியாத. rich என்றால் என்ன? அது வந்து பாலா ரொம்ப கெட்டு போனவன். he had often helped him. அவனுக்கு அடிக்கடி உதவி இருக்கிறான். had என்பது வினைச்சொல். 3 வினைச்சொற்கள், 3 வாக்கியங்கள். இது ஒரு வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது he had often helped the criminal. இவன் அடிக்கடி அந்த குற்றவாளிக்கு உதவி செய்தான். had என்பதுதான் வினைச்சொல். a man of his own caste. அவனுடைய சொந்த ஜாதிக்காரன். verb இங்கு இல்லை. and ungrateful and incorrigible rich. திருத்த முடியாத நேர்மையற்றவனாக இருக்கிறான். so ஒரு verb ஒரு sentence. had என்பது ஒரே verb. he went for a walk. அவன் ஒரு நடைப்பயிற்சி செய்ய புறப்பட்டான். went என்பது verb. he saw a wounded bird. ஒரு காயம்பட்ட பறவையை பார்த்தான். saw என்பது verb. அது முடிஞ்ச ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டுறீங்க. he picked it up. அதை எடுத்தான் கையிலே. picked என்பது ஒரு verb. he brought it home. அவன் வீட்டுக்கு அதை கொண்டு வந்தான். brought என்பது ஒரு verb. he carefully tended it for some time. அதை கொஞ்ச நாள்ல பார்த்து பேணி பாதுகாத்தான். tended ஒரு verb. it completely recovered. அது முழுமையாக குணமடைந்தது. recovered ஒரு verb. This gave him great joy. இது அவனுக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுத்தது. verb. so went ஒரு verb, saw ஒரு verb, picked verb, brought verb, tended ஒரு verb, recovered ஒரு verb, gave ஒரு verb. so 7 verbs, 7 sentence. இது ஒரே சென்டென்ஸ் ஆக மாற்றுகிற பொழுது இந்த பிக்ட பிக்கிங் ஆக போட்டு விடுகிறீர்கள். அந்த பிரிங்கிங் ஆக மாற்றி விடுகிறீர்கள். டெண்டிங் ஆக மாற்றி விடுகிறீர்கள். ஸோ இப்படி எல்லாம் மாற்றுகிற பொழுது என்ன ஆகி விடுகிறது? அது ஒரே வெர்பாக மாறிவிடுகிறது. பிக்கிங் அப் ஏ wounded bird. இந்த பிக்கிங் verb அல்ல. டூரிங் எ வாக் ஒன் டே. bringing it home. bringing verb அல்ல. and tending it carefully. அது ஜாக்கிரதையாக பார்ப்பது. tending verb அல்ல. for some time he was very glad of its complete recovery. so was என்பது ஒரே verb. so ஒரு verb ஒரு sentence ஆக மாறிவிடுகிறது. I knew a boy at school. நான் ஸ்கூல்ல ஒரு பையன் எனக்கு தெரியும். knew என்பது ஒரு verb. he is now famous as a soldier. அவன் ஒரு போர் வீரனாக புகழ் பெற்றிருக்கிறான். is a verb. he is known to the tribesmen. அவன் அந்த பழங்குடி மக்களுக்கு அவனை தெரிந்திருக்கிறது என்னவென்று. sleepless one, தூங்காத ஒரு மனிதன் என்று.
He is greatly feared by them. அவனை கண்டால் அனைவரும் அச்சப்படுவார்கள். So new ஒரு verb, is ஒரு verb, is ஒரு verb, is ஒரு verb. So நான்கு verb, நான்கு sentences. இது ஒரே sentence ஆக மாற்றுகிற பொழுது a boy known to me at school. known verb அல்ல, past participle. So இது past participle verb அல்ல. He is now famous as a soldier. is என்பது ஒரு verb. known to the tribesmen. known என்பது verb அல்ல, இது past participle. as the sleepless one and greatly feared by them. So ஒரே ஒரு verb is. So நாலு verb நான் ஒரு sentence ஆக மாறிவிடுகிறது. The water had boiled. அந்த தண்ணீர் கொதித்தது. had என்பது verb. The tea was made. tea தயாரிக்கப்பட்டது. was என்பது verb. The food was ready. சாப்பாடு தயாரானது. was என்பது verb. The table was spread. அந்த மேஜையிலே உணவு வைக்கப்பட்டது. was என்பது verb. They sat down to eat and to drink. அவர்கள் உட்கார்ந்தார்கள் சாப்பிட குடிக்க. ஐந்து verb, ஐந்து sentence. இது ஒரு verb ஆக ஒரு sentence ஆக மாற்றுகிற பொழுது இந்த boiled being boiled ஆக மாற்றி விடுகிறீர்கள். made being made என்று மாற்றி விடுகிறீர்கள். was ready being ready என்று மாற்றி விடுகிறீர்கள். was spread being spread என்று மாற்றி விடுகிறீர்கள். இவைகள் எல்லாம் வினைச்சொல் அல்ல. being present participle, boiled past participle. இந்த sat ஒன்றுதான் வினைச்சொல். The water being boiled, the tea being made, the food being ready, and the table being spread, they sat down to eat and to drink. to இங்க மறைந்திருக்கிறது. so இது infinite. He deserves my thanks. என்னுடைய நன்றிகளை பெறுவதற்கு அவனுக்கு தகுதிகள் இருக்கிறது. deservesனா தகுதிகள் இருப்பது வினைச்சொல் verb. He found my purse. என்னுடைய பர்ஸை அவன் கண்டுபிடித்தான். found verb. He returned it to me. அந்த பர்ஸ் அவன் எனக்கு திருப்பி கொடுத்தான். return என்பது ஒரு verb. He took nothing out of it. அந்த பர்ஸ்லிருந்து ஒன்றுமே அவன் எடுக்கவில்லை. took என்பது verb. so நான்கு verb, நான்கு sentence. இதை ஒரு sentence ஆக மாற்றுகிற பொழுது he deserves my thanks for having found. found having found ஆக மாற்றப்படுகிறது. and having returned. and the having போட்டோம்னா அது மறைந்திருக்கிறது. to me without taking anything from it. taking verb அல்ல. so இங்க deserves என்பதுதான் verb. so நண்பர்களே, ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்ல ரிட்டன் இங்கிலீஷ்ல பல சென்டென்சஸ் அப்படி ஒருங்கிணைத்து ஒரே சென்டென்ஸ் ஆக சொல்லிக்கிறீர்கள். ஒவ்வொரு சென்டென்சஸ் ஆக நீங்க சொல்லிட்டே இருக்க முடியாது. பல சென்டென்சஸ்ல இருக்கக்கூடிய வேர்பை நீங்க ஜெரண்ட் ஆக மாற்றி, இன்ஃபினிட் ஆக மாற்றி, present participle ஆக மாற்றி, past participle ஆக மாற்றி நீங்க அந்த சென்டென்ஸ் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். hope you are able to get it. thank you very much. Friends, welcome to AS American English Center Renan Martin book. We have come here to the video number 291. Combining each sentence into one single sentence. See, for example, I saw a dog. I saw a dog. Saw is the verb. It had 3 legs. Had is one of the verb. It had only 1 ear. Had is one of the verb. 3 verbs are there. It was well bred little animal. Was is one of the verb. So how many verbs are there? 4 verbs are there. So it is 4 sentence. So how do you change this 4 verb sentence into one single sentence? I saw a terrier, that is a dog, a well-bred little animal with 3 legs and only 1 ear. So saw is the single verb. A terrier is a dog. So one verb equal to one sentence. So 3 sentences combines together to form into one single sentence. He must clear all the silver. Must clean verb. He must clean all the silver means what? All the silver vessels he has to clean. He must put it away. Must put is one of the verb, second verb. He must lock it up. Then after that he has to lock it in the cupboard. 3 verbs. He must bring me the key of the box. Must bring is the 4th verb. These were my orders to him. Where is one of the verb. So how many verbs are there? He must clean all the silver. Must clean is a verb. He must put it away. Must put it is a verb. He must lock it up. Must lock is a verb. He must bring me the key of the box. Must bring is one of the verb. They were my orders to him. So 1, 2, 3, 4, 5 verbs are there. 5 sentence. So how do you make it into a single sentence? My orders to him were to clean. To clean is not a verb. It is an infinite. It is an infinite. It is not a verb. All the silver to put.
It is also infinite. It is not a verb. It away. To lock it up. To lock it is also infinite. It is not a verb. And to bring is also infinite. It is not a verb. So all the verbs are converted into infinite. Me, the king of the box. So which is the verb here? Only this where is the single verb. So one verb equal to one sentence. So only one verb is there. You got it? Next, coming here. The horse had many of the points of a razor. Had is the verb. So horse had many of the points of a razor means what? It seems to be looking good, very good to take part in the running race. It had slim legs. Had is one other verb. It had high withers. Withers means what? Broad soldiers, you know. For the horse, in the soldier part, they have curves. It had powerful quarters. Had is one other verb. It had tremendous stride. Stride means what? Putting its steps. So, had is one other verb. The horse had many of the points of a razor. Had is a verb. It had slim legs. Had is a verb. It had high withers. So, all the hads. How many hads are there? 1, 2, 3, 4, 5 hads. 5 verbs are there. 5 sentences. So, how do you change into single sentence? The horse had many of the points of a razor, slim legs, high withers, powerful quarters, and a tremendous stride. So had is the single verb here. Only one had you say and use all the nouns. So one verb equal to one sentence. Now coming here, he was a great statesman. Was is a verb here. He had worked well for his country. Had is a verb here. He was very popular. Was is a verb. He was awarded the title of Bharat Ratna. Oh, Abdul Kalam, shall we say? Okay, how many verbs are there? 1, 2, 3, 4. 4 verbs are there. 4 sentences. How do you change into single sentence? Right? Having been a great statesman. So, having been is not a verb. Not a verb. It is a gerund plus the past participle. Having worked well. This is also non-verb. It's a gerund and past participle. For his country and having been very popular. This is also one gerund and one past participle. It's not a verb. He was awarded with Bharat Ratna. Was is the only verb. So one verb is equal to one sentence, right? Only one verb is there. Wood was collected. Was is a verb. Campfires were lighted. Where is one other verb. Food was cooked. Was is verb. Food was eaten. Was is a verb. The army lay down to sleep. Lay is one other verb. So 1, 2, 3, 4, 5 verbs are there. So 5 sentences. Now how do you combine into one simple sentence? Wood being collected. Being is not a verb, it's a gerund. Campfires being lighted. Being is not a verb, it's a gerund. Food being cooked and eaten. Being is not a verb, it's a gerund. The army lay down to sleep. Lay is the only verb. So one verb is equal to one sentence. He alienated from his friends. So from his friends he has gone away. So alienated is the verb. His conduct was disgraceful. Was is a verb here. He was put in gaol. Was is a verb here. So how many verbs are there? How many verbs are there? You can put it jail, right? Jail. He was put in jail. So, how do you change into single sentence? Being is not a verb. His conduct being disgraceful. He alienated himself besides being put in jail. So, which is the verb here? Alienated is the single verb. So, one verb is equal to one sentence. Now, coming here. Rama had a wide knowledge of the business. So Rama knows everything about business. Had is a verb here. Krishna had the necessary capital. So Krishna had the money to invest in business. So had is the verb. They combined resources. So Rama's knowledge, Krishna's money. They combined. One other verb. They entered into partnership. Entered is the verb here. So how many verbs are there? Had is a verb. Had. Combined and entered. So 4 verbs are there.
4 sentences. So how do you combine into single sentence? Rama with his wide knowledge of the business and Krishna with the necessary capital entered into partnership combining resources. Entered is the verb. So one verb is equal to one sentence. Their father had a large sum of money. Had is a verb. He divided it equally between them by his will. Divided is one of the verb. The daughters were eagerly sought in marriage. Where is verb? The father had a large sum of money. He divided it equally between them by his will. Will means, the will. The daughters were equally sought in marriage. So how many verbs are there? 3 verbs are there. 3 sentences are there. So how do you combine into one sentence? Their father having divided his large sum of money. Having divided, it is a gerund and a past participle is not a verb. Equally between them by his will. The daughters were eagerly sought in marriage. So where is the only one verb? So one verb is equal to one sentence. The ground is soft and marshy. Is this a verb? There are many frogs. Are is a verb. Snakes abound there. Snakes are living there. Abound is one verb. 3 verbs. They are the enemies of mankind. Are is one of the verb. So how many verbs are there? 4 verbs are there. 4 sentences. The ground is soft and mushy. Mushy. Soft and mushy. There are many frogs. Are verb. Snakes abound there. A lot of snakes are living there. They are the enemies of mankind. So the against the humanity, mankind. So 4 verb, 4 sentence. How do you change into a single sentence? The ground abounding in frogs and snakes. The ground with a lot of frogs and snakes. The enemies of mankind is soft and mushy. So is this the single verb? So one verb is equal to one sentence. His hopes are high. So his ambition and hopes are high. One verb. His superiors are pleased with him. Are is one other verb. He is justified in hoping. Is one other verb. So how many verbs are there? 3 verbs are there. So 3 sentences. So how do you combine into one sentence? His superiors being pleased with him. Being pleased is not a verb. Being is a gerund. Pleased is a past participle. He is justified in having high hopes. Is a verb. So only one verb equal to one sentence. He rode along for hours. The road means what? Riding a bike or a horse. One verb. He did not strike his horse. So did not strike is one of the verb. He did not spur it. Okay. Did not spur becomes one of the verb. So 3 verbs are there. So 3 sentences. So how do you combine into one sentence? He rode along for hours without striking his horse or spurring. So striking becomes a gerund. Spurring becomes a gerund. Rode is the single verb. So one verb equal to one sentence. Right? 3 verbs or 3 sentences joining together to one sentence. So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். பல வாக்கியங்களை ஒரு வாக்கியமாக எளிமையாக சிம்பிளாக தெளிவாக மாற்றுவது. ஸோ இந்த பயிற்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ saw a dog, ஒரு நாயை பார்த்தேன் என்பது வினைச்சொல். saw. It had 3 legs, அந்த நாய்க்கு 3 கால்கள் இருந்தன. had என்பது ஒரு வினைச்சொல். It had only 1 ear, அந்த நாய்க்கு ஒரே காது இருந்தது. had என்பது ஒரே வினைச்சொல். ஸோ 3 வினைச்சொற்கள். It was well bred, அது நன்றாக வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. லிட்டில் அனிமல், சின்ன மிருகம், அது நன்றாக வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ was ஒரு verb, saw ஒரு verb, had ஒரு verb, had ஒரு verb. ஸோ 4 வெர்புகள் இருக்கிறது. அது ஒரே வெர்பாக ஒரே சென்டென்ஸாக நீங்க மாற்ற வேண்டும். I saw a terrier, நான் ஒரு நாய், அந்த நாய் இனத்தின் பொமரேனியன் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா, அந்த நாய் இனம். நான் ஒரு நாயை பார்த்தேன், நன்றாக வளர்க்கப்பட்ட மிருகமானது. அதற்கு 3 கால்களும் 1 காதும் இருந்தன. ஸோ இது வந்து சிம்பிள் சென்டென்ஸா சா என்பது ஒரே வெர்பாக மாற்றி விடுகிறீர்கள். He must clean all the silver, அந்த வெள்ளி ஜாமான்களை அனைத்தும் அவன் சுத்தப்படுத்த வேண்டும். மஸ்ட் கிளியர் என்பது verb. He must put it away, அதை அப்புறம் கொஞ்சம் ஒதுக்கப்புறமாக வைக்க வேண்டும். must put என்பது இன்னொரு வினைச்சொல். He must lock it up, அதை பூட்டி வைக்க வேண்டும், இன்னொரு verb. He must bring me the key of the box, அந்த பெட்டியினுடைய சாவியை என்னிடம் அவன் கொண்டு வர வேண்டும்.
These were my orders to him. இதுதான் என்னுடைய கட்டளைகள் அவனுக்கு. were என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஸோ 5 வினைச்சொற்கள், 5 வாக்கியங்கள், 5 sentences. இது எப்படி நீங்கள் சிம்பிள் சென்டென்ஸாக மாற்றுவீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பல வெர்புகளை இன்ஃபினிட்டாகவும் பல வெர்புகளை ஜெரண்டாகவும் மாற்ற வேண்டும். மை ஆர்டர்ஸ் டு ஹிம் வேர் டு கிளீன். கிளீன் என்பது டு கிளீனாக மாறிவிடுகிறது. மஸ்ட் கிளீன் என்பது டு கிளீன். டு கிளீன் என்றால் வெர்ப் அல்ல, எச்சம். ஆல் த சில்வர் டு புட் இட் அவே. மஸ்ட் புட்டுங்கிறது டு புட்டுன்னு வந்துடுது. டு புட்டு வெர்ப் அல்ல. டு லாக் இட் அப். மஸ்ட் லாக்குங்கிறது டு லாக் என்று வருகிறது. டு லாக்கும் வெர்ப் அல்ல. மஸ்ட் பிரிங் டு பிரிங் என்று போட்டு விடுகிறாய், அதுவும் வெர்ப் அல்ல, எல்லாம் இன்ஃபினிட். ஸோ இங்கே வேர் என்பதுதான் ஒரே வினைச்சொல். ஸோ ஒரு வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியம். The horse had many points of the razor. அந்த குதிரையை பார்த்தால் பல போட்டிக்கு கலந்து கொள்ளக்கூடிய குதிரை போன்று இருக்கிறது. had என்பது ஒரு வினைச்சொல். It had slim legs. ஒல்லியான கால்கள் இருந்தன. had என்பது வினைச்சொல். It had high withers. அது தோள்பட்டை நன்றாக விரிந்திருக்கிறது. had என்பது ஒரு வினைச்சொல். It had powerful quarters. அதுக்கு quarters எல்லாம் பிரமாதமாக இருந்தன. had என்பது வினைச்சொல். It had a tremendous stride. அது காலடி எடுத்து வைப்பது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நீண்டு காலடி எடுத்து வைக்கிறது. ஸ்ட்ரைட்னா காலடி எடுத்து வைத்தல். had என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஸோ 5 வினைச்சொல் 5 வாக்கியம் ஒரு வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது, the horse had many of the points of a razor. பல போட்டிக்கு கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு குதிரையினுடைய தகுதிகள் இருந்தன. had சொல்லிட்டு ஸ்லிம் லெக்ஸ் ஒல்லியான கால்கள், ஐ விதர்ஸ் நல்ல தோள்பட்டைகள், பவர்ஃபுல் கோட்டர்ஸ் நன்றாக அந்த இடுப்பு நெஞ்சு முகம், அண்ட் ட்ரெமெண்டஸ் ஸ்ட்ரைடு எடுத்து வைக்கக்கூடிய கால் அடிகள் நீண்டதாக இருக்கிறது. ஸோ ஒரு வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியமாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. he was a great statesman. அவன் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல்வாதியாக இருக்கிறான். வாஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல். he had worked well for his country. அவன் நாட்டிற்காக பல சேவைகளை செய்திருந்தான். had என்பது ஒரு வினைச்சொல். he was very popular. ரொம்ப பிரபலமானவனாக இருந்தான். was என்பது வினைச்சொல். he was awarded the title of பாரத் ரத்னா. பாரத் ரத்னா என்ற அந்த பட்டம் அவனுக்கு உயர்ந்த பட்டம் கொடுக்கப்பட்டது. ஸோ was, had, was 4 வினைச்சொற்கள் 4 வாக்கியங்கள் ஒரே வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது, having been a statesman, ஒரு ஸ்டேட்ஸ்மேனாக இருந்ததால் having been வினைச்சொல் அல்ல. having என்பது present participle, been என்பது past participle. so having been a great statesman, having worked well for this country, நாட்டுக்காக நல்லது செய்து, and having been very popular, நன்றாக பிரபலமாக இருந்து, he was awarded with பாரத் ரத்னா. was என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. இந்த having been எல்லாம் verb அல்ல. so wood was collected, அந்த மரம் துண்டுகள் சேகரிக்கப்பட்டன. was என்பது வினைச்சொல். campfires were lighted, அந்த நெருப்பு மூட்டப்பட்டது. were என்பது வினைச்சொல். food was cooked, உணவு சமைக்கப்பட்டது. was என்பது ஒரு வினைச்சொல். food was eaten, உணவு சாப்பிடப்பட்டது. was என்பது ஒரு வினைச்சொல். the army lay down to sleep, அந்த இராணுவ வீரர்கள் தூங்க முற்பட்டார்கள். lay என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஸோ 5 வினைச்சொற்கள் 5 வாக்கியங்கள் அது ஒரு வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது, wood being collected, being verbal gerund, மரம் சேகரிக்கப்பட்டு நெருப்பு மூட்டப்பட்டு உணவு சமைக்கப்பட்டு சாப்பிடப்பட்டு, ஆர்மி லே டவுன் டு ஸ்லீப், ஆர்மி உறங்க போனது. லே என்பது வினைச்சொல். பீயிங் எல்லாம் வினைச்சொல் அல்ல. he alienated his friends, அவனுடைய நண்பர்களை எல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டான் என்பது வினைச்சொல். his conduct was disgraceful, அவனுடைய நடத்தை மிக மோசமாக இருந்தது. was என்பது வினைச்சொல். he was put in jail, அவன் சிறைச்சாலையிலே அடைக்கப்பட்டான். was என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஸோ 3 வினைச்சொற்கள் 3 வாக்கியங்கள். ஸோ மாற்ற வேண்டும் என்றால், is conduct being disgraceful, conduct சொல்லக்கூடாது, கான்டக்ட் என்று சொல்லணும். கண்டக்ட்னா வெர்பு நடத்து, ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் ஒன்றுதான். is conduct being disgraceful, அவன் நடத்தை மோசமாக இருந்தது. he alienated himself besides being put in jail, being என்பது வினைச்சொல் இல்லை, alienated என்பதுதான் வினைச்சொல். ராமா had a wide knowledge of the business, பிசினஸ் பத்தி ராமாக்கு அதிக அறிவு இருந்தது. had என்பது ஒரு வினைச்சொல். கிருஷ்ணா had the necessary capital, கிருஷ்ணாவிடம் அதிக பிசினஸுக்கான கொள்முதல் செய்யக்கூடிய பணம் இருந்தது. had என்பது வினைச்சொல். they combined resources, அவர்கள் தங்களுடைய வளங்களை ஒருங்கிணைத்தார்கள். combined. ராமா என்ன செஞ்சான்? பிசினஸ் நாலேஜ் இருக்கு, கிருஷ்ணாட்ட பணம் இருக்கு, 2 பேரும் சேர்ந்துட்டாங்க. they entered into partnership, அவர்கள் நுழைந்தார்கள் ஒரு
பார்ட்னர்ஷிப் பங்காளிகளாக. ஸோ 1 2 3 4 வினைச்சொற்கள் 4 வாக்கியம் had combined or entered. ஸோ எப்படி ஒன்றாக மாற்றுவீர்கள்? ராமா with his wide knowledge of the business, ராமா தன்னுடைய வியாபாரத்தினுடைய அறிவு, and கிருஷ்ணா with the necessary capital, கிருஷ்ணாக்கு போதிய பணத்துடன் entered into partnership combining resources. entered என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ ஒருவர் ஒரு வினைச்சொல். their father had a large sum of money, அவர்களுடைய தந்தையாருக்கு ஏகப்பட்ட பணம் இருந்தன. had என்பது வினைச்சொல். he divided it equally between them by his will, தன்னுடைய உயில் மூலமாக தன்னுடைய மகள்களுக்கு 2 பேர்களுக்கும் சொத்தை சரியாக பகிர்ந்தளித்தார். the daughters were eagerly sought in marriage, பெண்களுக்கு வசதி என்று அறிந்தவுடன் ஏகப்பட்ட பேர் ப்ரொபோசல்ஸ் வந்தது கல்யாணம் செய்வதற்காக அந்த பெண்களை. ஸோ 3 வினைச்சொற்கள் had, divided, were, 3 வினைச்சொற்கள் 3 வாக்கியம் ஒரு வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது their father having divided verb அல்ல, his large sum of money equally between them by his will, தன்னுடைய உயிர் மூலமாக பிரித்து the daughters were eagerly sought in marriage. ஸோ ஒரே verb என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு தான், having divided verb இல்லை. the ground is soft and mushy, அந்த தரை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறது, அது சேரும் சகதிகளமாக இருக்கிறது. there are many frogs, அங்கே நிறைய தவளைகள் இருந்தன இருக்கிறது. are என்பது வினைச்சொல், is என்பது வினைச்சொல். snakes abound there, பாம்புகள் அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. they are the enemies of mankind, அந்த தவளைகளும் அந்த பாம்புகளும் மனிதர்களுடைய எதிரிகளாக இருக்கின்றன. ஆர் இஸ் அபவுண்ட், இது 4 வினைச்சொல் ஒருங்கிணைக்கிற பொழுது the ground abounding in frogs and snakes, the enemies of mankind is soft and mushy. is என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக வருகிறது. his hopes are high, அவனுடைய நம்பிக்கை அதிகமாக இருக்கிறது. is hopes என்பது வினைச்சொல். his superiors are pleased with him, அவனுடைய மேல் அதிகாரிகள் அவனுக்கு மேல் ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கிறார்கள். are என்பது வினைச்சொல். he is justified in hoping, அவன் அந்த லட்சிய உணர்வுடன் இருப்பது என்பது நியாயப்படுத்தப்படுகிறது. is என்பது வினைச்சொல். 3 வினைச்சொற்கள் 3 வாக்கியங்கள் ஒரே வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது his superiors being pleased with him, அவனுடைய மேல் அதிகாரிகள் அவன் மேல் சந்தோஷப்பட்டு, being pleased verb அல்ல. he is justified in having high hopes, அவனை நியாயப்படுத்துகிறார்கள், அவனுக்கு அதிக நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று is என்பது வினைச்சொல். he rode along for hours, அந்த குதிரை மூலமாக பல மணி நேரங்கள் சவாரி செய்தான். ரோட் என்பது வினைச்சொல். he did not strike his horse, அவன் குதிரையை அடிக்கவில்லை, தாக்கவில்லை. he did not spur it, அதை வேகமாகவும் அவன் ஓட்டவில்லை. ஸோ இது 3 வினைச்சொற்கள் 3 வாக்கியம் ஒரு வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது he rode along for hours, பல மணி நேரங்கள் சவாரி செய்தான். without striking, குதிரையை அடிக்காமல், or spurring it, அதை வேகப்படுத்தாமலும். ஸோ ஸ்பர்ரிங் ஸ்ட்ரைக்கிங் என்பது ரெண்டும் ஜெரண்டாக வந்து விடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, ஜெரண்ட் மூலமாக, இன்ஃபினிட் மூலமாக, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் மூலமாக, எச்சங்கள் மூலமாக, செய்ய என்ற எச்சம் மூலமாக பல வாக்கியங்களை ஒருங்கிணைத்து ஒரு வாக்கியமாக உருவாக்குகிறீர்கள். hope you are able to get it. Thank you very much. Friends, welcome to AS American English Center. Renan Martin book. We have come here to the video number 292. Combination of various sentences into one simple sentence. For example, you see, he was delighted. Was is the verb. Delighted is not a verb, it is a past participle. He was delighted with the intelligence and brightness of the scholars. So he was very happy about the intelligence of the scholars. He overlooked the fact. Overlooked is the one of the verb here. The fact of their knowing few things by heart. See, he overlooked the fact of their knowing a few things by heart. Some scholars, they by-hearted. By-hearted means what? Memorized certain things. So he overlooked means what? He was not bothered to concentrate on that. Delighted with the intelligence. Delighted is not a verb, it is a past participle. And brightness of the scholars. He overlooked the fact of their knowing few things. So overlooked is the single verb here. Here 2 verbs are there. 2 sentences are there. Here only 1 verb and 1 sentence. He built a house. Built is a verb. It had many large doors. Had is a verb. Second sentence. It had many large windows. Had is one other verb. 3 sentences. It had wide verandas. Had is a verb. It had a gentle air of coolness and comfort. Had is a verb here.
So he built a house. It had many large doors. It had many large windows. It had wide verandas. It had a gentle air of coolness and comfort. So how many verbs are there? 1, 2, 3, 4, 5 verbs are there, and is 5 sentence. So how do you make it into a simple sentence into one sentence? So he built a house with many large doors, many large windows, wide verandas, and a gentle air of coolness and comfort. All the 5 sentence changes into one sentence because only one verb is there in this sentence. Which is the verb here? Anybody? Built is the verb, single verb. So 5 sentences changes into one verb is equal to one sentence. He told a story. Which is the verb here? Told is the verb. He told a story. It was about a man. Which is the verb here? Was is the verb here. The man had great strength. Which is the verb here? Had is the verb here. He was a famous warrior. So was is a verb here. So how many verbs are there? 1, 2, 3, 4 verbs are there and 4 sentences, right? 4 verbs and 4 sentences. How do you make into one sentence? He told a story about a famous warrior of great strength. So told is the single verb here. So these 4 verbs changes into one verb is equal to one sentence. He came to Mumbai. Which is the verb here? Came is the verb. He wished to see his father. Which is the verb? Wished is the verb. He had some business to settle. Which is the verb here? Had is the verb here. So how many verbs are there? 3 verbs are there. So 3 sentences. So how do you convert this into one simple sentence? He came to Mumbai. Came is the verb. Wish to see changes into to see. To see is not a verb, infinite. And settle some business. So only one verb, one sentence. After the storm, the boat had no mast. Had is the verb. What do you mean by mast? Mast is the big, the wooden thing which is kept in the boat so that pushes the boat forward. The cloth and that. So after the storm, the boat had no mast. It couldn't keep is the verb, before the wind. It could not return to port. Could not return is the verb. So 3 verbs, 3 sentences. So what do you mean by these 3 sentences? After the storm, the boat had no mast. It couldn't keep before the wind. It was not able to maintain. It could not return to port. 3 verb, 3 sentence. How do you change this into one sentence? The boat had no mast changes into having no mast. Having is not a verb. It is a gerund. After the storm and being unable to keep. So could not keep changes into not being able to keep before the wind. It is not a verb. It is a gerund. Couldn't put. So couldn't return is the single verb. So one verb is equal to one sentence. The cage contains a tiger. Which is the verb here? Contains is the verb here. The cage was strongly built. Which is the verb here? Was is the verb here. It was so built for this purpose. It was built for this purpose. So was is the verb here. So how many verbs are there? 3 verbs are there. So 3 sentences. So how do you convert it to one sentence? The cage strongly built for the purpose contains tiger. So this built is not a verb. It's a past participle. Contains is the only verb. So one verb is equal to one sentence. The ancient myths of India have been preserved. Have been preserved. So have is here, verb here. In the minds of the people. The ancient myths of India. What is that? Ramayana, Mahabharata, and all that, Shiva ruling, and all those things. Myths of India have been preserved in the minds of the people. In the minds of people it is there. They have been preserved. They have been. Have is the verb here. Preserved with great care. This is given great care. This has been done by the priest. Has is the verb here. It has also been done by the learned man. So has is the verb here. These are the guardians of the lamp of learning. These are the guardians. Are is the one verb. So how many verbs are there? 5 verbs are there. 5 sentences.
So what do you mean by this? These sentences? The ancient myths of India have been preserved in the minds of the people. They have been preserved with great care. This had been done by priests. It has also been done by the learned men. Those are the guardians of the lamp of learning. R is the verb, five sentence. So how do you change into one sentence? The ancient myths of India have been preserved in the minds of the people. So have is the verb. Of the people with great care by the priests and the learned man, the guardians of the lamp of learning. So only one verb and it is equal to one sentence. Now chapter 13, synthesization of sentences. Connecting the sentence. Simple sentence may be combined to form compound sentence by the using of coordinating conjunction. What are the coordinating conjunction? And, but, not only but also. These are of four kinds: cumulative, adversative, alternative, elative. Cumulative means adding. Now see here, night came on, came is the verb. The room grew dark, grew is the verb here. Two sentences are there. The night came on, the room grew dark. How do you connect these two sentences? By using and. The night came on and the room grew dark. The verb, grows the verb. Both are connected with the correlating conjunction and. Is a fool. Is a knave. Knave means what? A stupid fellow. Knave means is not a good boy. So, he is a fool and a knave. And is there. He is both a fool and a knave. He is not only a fool but also a knave. You can use he is both a fool, both and not only and but also you can use. As well as you can use to connect these sentences. You right? Are you right? Are you clear about it? So, நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரென்னன் மார்ட்டின் வீடியோ 292 பல வாக்கியங்களை ஒருங்கிணைக்க கூடியது. So, இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் he was delighted with the intelligence and brightness of the scholars. அவன் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைந்தான் தன்னுடைய வித்வான்கள் ஸ்காலர்ஸினுடைய புத்திசாலித்தனத்துக்கும் பிரைட்னஸையும் பார்த்து அவன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான். ஸோ வாஸ் என்பது வினைச்சொல். ஹி ஓவர்லுக்டு என்றால் என்ன? கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுவிட்டான். த ஃபேக்ட், உண்மை. ஆஃப் தேர் நோயிங் அந்த ஸ்காலர் அறிந்து கொண்டிருப்பது ஃபியூ திங்ஸ் பை ஹார்ட்னு மனப்பாடம் பண்ணிடுறாங்க. ஒரு மணி நேரம் பைகாட் பண்ணி அதை அப்படியே ஒப்பிச்சிட்றாங்க. அதனால் அவர் பெரிய ஸ்காலர்னு நினச்சிக்கிறாங்க. அப்படி எல்லாம் இல்லை. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பைகாட் பண்ணி மேடையில் பேசுவாங்க, உடனே எல்லாம் கைதட்டுவாங்க, பெரிய ஞானின்னு. நிச்சயமாக கிடையாது. பைகாட் பண்ணி ஒப்படைக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லை. அதுக்கு அவங்க ஸ்காலர்ஸே கிடையாது. ஸோ இதை ரெண்டு வினைச்சொல், ஓவர்லுக்டு வினைச்சொல், வாஸ்ட் வினைச்சொல். ஓவர்லுக்டு என்றால் என்ன? கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது ஓவர்லுக்டு. இங்கே ரெண்டை வாக்கியம் ஒன்றாக சேர்க்கிற பொழுது delighted with the intelligence, delighted வினைச்சொல் அல்ல, அது past participle. And brightness of the scholars, he overlooked the fact of their knowing few things by heart. Overlooked என்பது வினைச்சொல். He built a house, அவன் ஒரு வீடு கட்டினான். கட்டினான் என்பது ஒரு வினைச்சொல். It had many large doors, அதற்கு பல கதவுகள் இருந்தன. had என்பது ஒரு வினைச்சொல். It had many large windows, அதற்கு நிறைய ஜன்னல்கள் இருந்தன. had என்பது வினைச்சொல். It had wide verandas, அதற்கு அகல வாசல்கள் இருந்தன. had என்பது வினைச்சொல். It had a gentle air of coolness, நல்ல காற்றோட்டம் குளிர்ச்சியாக இருந்தது. had என்பது வினைச்சொல். And comfort, சொகுசாகவும் இருந்தது. ஸோ இதை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். எத்தனை வாக்கியங்கள் இருக்கிறது? 5 வாக்கியங்கள், 5 வினைச்சொற்கள் ஒரு வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும். He built a house, அவன் ஒரு வீடு கட்டினான். With many large doors, நிறைய கதவுகளுடன். Many large windows, நிறைய ஜன்னல்களுடன். Wide verandas, அகல வாசங்களுடன். And gentle airness of coolness and comfort, நல்ல காற்றோட்டமாகவும் சொகுசாகவும். So built என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக இருக்கிறது. இந்த had என்பது அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து விடுகிறோம். He told a story, அவன் ஒரு கதை சொன்னான் என்பது வினைச்சொல். கூறினான், told. It was about a man, அது ஒரு மனிதனை பற்றியதாக இருந்தது. was என்பது ஒரு வினைச்சொல். The man had great strength, அந்த மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய சக்தி இருந்தது. had என்பது ஒரு வினைச்சொல். He was a famous warrior, அவன் ஒரு மிகப்பெரிய போர் வீரராக இருந்தான். was என்பது வினைச்சொல். ஸோ 4 வினைச்சொற்கள், 4 வாக்கியங்கள் ஒரே வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது he told a story about a famous warrior of great strength.
had என்பது ஒரு told என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக வந்து விடுகிறது. He came to Mumbai, அவன் மும்பைக்கு வந்தான். came என்பது வினைச்சொல். He wished to see his father, அவனுடைய தந்தையாரை சந்திக்க விரும்பினான். wished என்பது வினைச்சொல். He had some business to settle, அவனுக்கு சில வியாபார பிரச்சனைகள் இருந்தது சமூகமாக தீர்க்க. came என்பது வினைச்சொல், wished என்பது வினைச்சொல், had என்பது வினைச்சொல். ஸோ 3 வினைச்சொற்கள் 3 வாக்கியங்கள் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்றால் he came to Mumbai, அவன் மும்பைக்கு வந்தான். wish to seeங்கிறது to see போட்டுறீங்க. to see verb அல்ல, to settle some business. ஸோ came என்பது தான் ஒரே வினைச்சொல். இங்கே to settle என்பது to மறைந்திருக்கிறது. ஸோ ஒரு வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியம். after the storm the boat had no mast, மிகப்பெரிய புயல் அடித்து விட்டது, அந்த படகுக்கு மாஸ்ட் இல்லை. மாஸ்ட்னா என்ன? பாய்மர கப்பல் என்று சொல்வோம் அல்லவா. அந்த மரம், அந்த மரத்தில் கொடி மாதிரி இருக்கும், அந்த காற்று அடித்து அது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு பாய் மரம் என்று சொல்வீர்கள். அந்த பாய், அந்த மரம், அந்த மரம் வந்து விழுந்து விட்டது புயலால். ஸோ ஹேட் என்பது வினைச்சொல். இட் குட் நாட் கீப் பிஃபோர் த விண்ட், அது காற்றினுடைய வேகத்திற்கு அனுசரித்து செல்ல முடியவில்லை. கீப் என்பது வினைச்சொல். இட் குட் நாட் ரிட்டர்ன் டு போர்ட், அது அந்த கப்பல் துறைமுகத்திற்கு வர முடியவில்லை. ஸோ ஹேட் என்பது வினைச்சொல், குட் நாட் கீப் என்பது வினைச்சொல், குட் நாட் ரிட்டர்ன் என்பது வினைச்சொல். 3 வினைச்சொற்கள், 3 வேர்ப்ஸ், 3 சென்டென்சஸ். இது எப்படி நீங்க ஜெரண்டாக மாற்றி நீங்க ஒரே வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும். The boat having no mast, having verb அல்ல, having என்பது gerund. After the storm, அந்த பாய்மர கப்பல்ல அந்த மரம் போயிருச்சு. And being unable to keep before the wind, அந்த காற்றினுடைய அழுத்தத்துக்கு ஈடு கொடுக்க முடியவில்லை. could not return to port, அது துறைமுகத்திற்கு வர முடியவில்லை. could not return என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக வந்து விடுகிறது. The cage contains a tiger, அந்த கூட்டிலே ஒரு புலி இருக்கிறது. contains என்பது ஒரு வினைச்சொல். The cage was strongly built, அந்த கூண்டு நல்ல ஸ்ட்ராங்காக கட்டப்பட்டிருக்கிறது. வாஸ் என்பது வினைச்சொல். இட் வாஸ் சோ பில்ட் ஃபார் திஸ் பர்பஸ், இதற்காகவே அது கட்டப்பட்டது. ஸோ 3 வினைச்சொல், கண்டெய்ன்ஸ், வாசு, 3 வினைச்சொற்கள் 3 வாக்கியங்கள் ஒரே வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது த கேஜ் ஸ்ட்ராங்லி பில்ட் ஃபார் த பர்பஸ், அந்த கூண்டு ஒரு காரணத்திற்காக கட்டப்பட்டது. அது contains a tiger, அதிலே ஒரு புலி இருக்கிறது. The ancient myths of India have been preserved in the minds of the people. myths என்றால் என்ன? மாயக்கதைகள், மாயாஜாலங்கள், அதிசயங்கள். ஆக அந்த காலத்தில் ஏன்ஷியன்ட் என்றால் என்ன? பழங்காலத்து மித்துகள்னா உண்மைக்கு தெளிவில்லாத கதைகள், அது பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது மனிதர்களுடைய மூளையிலே. They have been preserved with great care, ரொம்ப அக்கறை எடுத்து எல்லா மக்கள்கிட்டையும் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? அந்த காலத்தில் இது இருந்தது, அது இருந்தது என்று. This has been done by the priest, இது சாமியார்கள் மூலமாக நடத்தப்பட்டது. It has also been done by the learned men, படித்தவர்கள் கூட அதை சொல்லி மக்களுக்கு புரிய வைக்கிறார்கள். These are the guardians of the lamp of learning, இவர்கள் தான், இந்த இதிகாசங்கள் தான் ராமாயணமும் மகாபாரதமும் சிலப்பதிகாரமும், இவைகளெல்லாம் மனிதன் கற்றுக்கொள்வதற்குள்ளேய வெளிச்சங்களாக கருதப்படுகிறது. ஸோ 5 வினைச்சொற்கள் 5 வாக்கியம் ஒரே வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது தி ஏன்ஷியன்ட் மித்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, இந்தியாவினுடைய அந்த கால கலாச்சார கதைகள் have been preserved in the minds of the people with great care by the priests and the learned man, the guardians of the lamp of learning. லாம்ப்னா விளக்கு. synthesization of sentences, 2-3 வாக்கியங்களை ஒருங்கிணைப்பது, காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸாக, கூட்டு வாக்கியமாக. அந்த கூட்டு வாக்கியங்கள் 4ஆக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. குமுலேட்டிவ் என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கு மேல ஒன்று சேர்த்துக் கொள்வது. அட்வர்சேட்டிவ்னா எதிராக. ஆல்டர்னேட்டிவ் அது இல்லாட்டி அது. ஸோ இங்க பாருங்க, நைட் கேம் ஆன், இரவு வந்தது. The room grew dark, அந்த அறை இருட்டானது. 2ஐயும் இணைக்க வேண்டும். 2 வாக்கியம், ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டீங்க, 2 வெர்ப் இருக்கிறது. எப்படி இணைப்பீங்க? நைட் கேம் ஆன், இரவு வந்தது. and the room grew dark, மேலும் அந்த அறை இருட்டானது போட்டு ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டுறீங்க. he is a fool, அவன் ஒரு கிறுக்கன். he is a knave, அவன் புத்தி இல்லாதவன். so he is a fool and a knave, அவன் கிறுக்கன் என்று சொல்வோம். fool, கிறுக்கன். he is both a fool and a knave, போத்தும் and வச்சு 2 வாக்கியத்தை இணைக்கலாம். he is not only a fool but also a knave, not only but also வச்சு இணைக்கலாம். he is a fool as well as a knave, as well as வச்சு 2 வாக்கியத்தை இணைக்கலாம். hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much. Welcome to ASM American Center. We have come here to Renan Martin. What you're going to see is the compound sentences. The wind blew. See here, the wind blew. It is a sentence. Blew is a verb. The past tense of blow is blew. The rain fell. Past tense of fall is fell. So one other sentence.
The lightning flashed. Flashed is one of the verbs. So 3 verbs are there. 3 sentences are there. So how do you combine these sentences into a compound sentence? The wind blew, comma, the rain fell, and the lightning flashed. You are connecting the sentence using a correlating conjunction and. So and is a conjunction. So these simple sentences join together to give you a compound sentence. So 3 simple sentences combined together by using a correlative conjunction and to get a compound sentence. So it will be noticed that the conjunction and simply adds one statement to another. The conjunction and is used to connect or connects the statement one to another. The conjunctions, certain conjunctions like both and, not only but also, as well as. So and, both and, not only but also, as well as are emphatic forms of and. So both and, not only but also, they are something like meaning of and do the work work conjunctions which merely add one statement to another are cumulative. What do you mean by cumulative sentences? Adding one statement with the another using and, using both and, using not only but also, as well as. So both and, not only but also, as well as means and. Now see here this statement. He is slow. Is this a verb? He is sure. Is this a verb? 2 sentences. He is slow. He is sure. How do you connect these 2 sentences? He is slow but he is sure. You are using a conjunction but he is sure. Both are something like opposite. He is slow, he is sure. Slow and sure, opposite meaning, but he is sure. So you are using but. I was annoyed. I feel so irritated. So was is a verb here. I kept quiet. Kept is the verb here. 2 sentences. Opposite meaning, isn't it? I was annoyed, I kept quiet. When you are annoyed, how can you keep quiet? So annoyed and kept quiet. So 2 sentences, opposite sentences, connected by still. I was annoyed, yet I kept quiet. You are connecting these 2 sentences using yet. So but is a conjunction, still is a conjunction. He failed. He failed. Failed is a verb. He failed. He persevered. Persevered means what? Even after failing, he tried to come back and fight against. So this is one of the verb. So how do you connect these 2 sentences using conjunction nevertheless? He failed. Nevertheless, still. He persevered. So these sentences in the blue letters are compound sentences or compound. Connected with but, connected with still, connected with nevertheless. I shall not oppose your design. Shall not oppose is the verb. I cannot approve of it. Cannot approve is one of the verb. So how do you connect the sentences? Using a conjunction. That is however. I shall not oppose your design. I cannot. However, it is the conjunction. Approve of it. So it is a compound sentence. He was all right. He was all right. Was is the verb. He was fatigued. He was fatigued, tired, right? He was all right, only he was tired, fatigued. So only you are using connection word. So it will be noticed that the conjunctions, what are the conjunctions? But, the conjunction still, the conjunction yet, the conjunction nevertheless, the conjunction were, all these conjunctions expresses a contrast. Contrast means what? Something opposite. Contrast between one sentence and the other sentence. So all these are conjunctions, but, still, yet, nevertheless, however, these expresses the opposite meaning, contrasting. Some of these conjunctions, still, yet, however, nevertheless, are more emphatic than but. They are very more empathetic means what?
It is more forceful than but. So these conjunctions which expresses opposition or contrast between two statements are called adversatives. So what do you mean by adversatives? Any sentence which gives a opposite meaning is called adversatives. Make haste. Make haste. You will be late. Haste means what? Make means, make is a verb. You will be late. Will be is a verb. Make haste. Make it fast or you will be late. So this is alternative. Make haste or you will be late. So connected with a conjunction or. So either this or that you prefer. Come in. Go out. Come is a verb. Go is a verb. So come in or go out. So or is the conjunction here. Or more emphatically, either come in or go out. So either come in or go out. Either or you can using. Either or. These are conjunctions. Do not be a borrower. Do not be a lender. Do not be is a verb. Do not be is a verb. So how do you connect these sentences? Do not be a borrower or do not be a lender. So or is the conjunction. Be neither a borrower nor a lender. Nor a lender. So neither nor. Neither be a borrower nor a lender. So it will be noticed that the conjunctions either or, the conjunction neither nor, express a choice. A choice means this or that between two alternatives. Between two alternatives. Conjunctions which express a choice between two alternatives are called alternative conjunctions. So next is he was obstinate. Was is the verb. He was punished. Was is a verb. So he was obstinate means what? He is very adamant and he was punished. He was obstinate, therefore he was punished. So therefore is a conjunction. So this sentence is compound sentences. So two simple sentence connected with therefore to give you a compound sentence. I cannot see. Cannot see is a verb. It is very dark. Is this a verb? Two simple sentences are connected with using for. I cannot see for. It is very dark. So this for is a conjunction. So it becomes a compound sentence. It is raining heavily. Is this the verb? I will take an umbrella with me. Will take is a verb here. So two simple sentence connected with so. It is raining heavily. So is the conjunction. I will take an umbrella with me. So this becomes a compound sentence. So it will be noticed that the conjunctions, therefore, conjunctions for, the conjunction so, etc. Joint sentence in which one statement is inferred from the another. So one statement, through one statement you can get an idea of another sentence. See for example, it is raining heavily. It is raining heavily. With that you are inferring something. What is that? I will take an umbrella. With this first sentence you are getting a second sentence an idea. I cannot see. With the first sentence you are, it is very dark. He was obstinate, so he was punished. So according to the first sentence you are getting the second sentence. The sentence which expresses an inference, they are called elative. These sentences are called elative. So hope you are able to get it. So நண்பர்களே, yes அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்டின் புக் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ், கூட்டு வாக்கியங்கள். உதாரணத்திற்கு the wind blow. wind blowனா என்ன? காற்று வீசியது. blowனா ஊதுவது, ப்ளூனா ஊதியது, காற்று வீசியது என்று அர்த்தம் கொள்ளலாம். ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டறீங்க, ஒரு சென்டென்ஸ் முடிஞ்சது. the rain fell. மழை பொழிந்தது. fell என்பது வினைச்சொல், ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டறீங்க, ஒரு வாக்கியம் முடிந்தது. the lightning flashed. மின்னல் மின்னியது. flashed. மூன்று வாக்கியங்கள், மூன்று வினைச்சொற்கள், மூன்று சிம்பிள் வாக்கியங்கள். அதை கூட்டு வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது wind blew, காற்று வீசியது, மழை பெய்தது, rain fell, and போட்டு கூட்டடை சொல். மூன்று வாக்கியத்தை and வச்சு நீங்க நினைக்கிறீங்க. lightning flashed, மின்னல் மின்னியது.
and வைத்து மூன்று வாக்கியங்களையும் ஒன்றாக இணைக்கிறீர்கள். It will be noticed that the conjunction, the கூட்டடைச்சொல் and என்ற கூட்டடைச்சொல் simply adds one statement to another. ஒரு வாக்கியத்தை இன்னொரு வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடியதாக and என்ற கூட்டடைச்சொல் இருக்கிறது. இந்த கூட்டடைச்சொல் both and, I drink both coffee and tea சொல்றோம், both and, not only but also, I drink not only tea but also coffee சொல்றோம், இது மட்டும் இல்ல அதுவும் கூட, I drink coffee as well as tea சொல்றோம், as well as, are emphatic forms, அது அழுத்தமாக சொல்கிறாய், and என்பது மேலும் என்று சொல்கிறோம், அதே and போன்றுதான் both and, not only but also, as well as, ஆனா இது ரொம்ப அழுத்தமாக சொல்கிறோம். இது and செய்யக்கூடிய வேலையைத்தான் செய்கிறது, ஆனால் இதை பயன்படுத்துகிற பொழுது இன்னும் அழுத்தத்தை கொடுக்கிறோம். Which merely add one statement to another as are cumulative. இதை cumulative compound sentence என்று சொல்கிறோம். cumulativeனா சேர்த்துவது. ஆக சேர்த்தக்கூடிய வாக்கியங்களுக்கு and, both and, not only but also, as well as போன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி வாக்கியங்களை இணைக்கிறீர்கள். அடுத்தது he is slow, அவன் மெதுவாக இருக்கிறான். he is sure, ஆனால் உறுதியாக இருக்கிறான். மெதுவாக இருக்கிறான், உறுதியாக இருக்கிறான். he is slow but he is sure, அவன் மெதுவாக இருக்கிறான் ஆனால் உறுதியாக இருக்கிறான். ரெண்டும் எதிர்மறையாக வருகிறது, ஒன்றுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது. அதற்கு பட் என்ற கூட்டடை சொல்லை போட்டு விடுகிறாய். அவன் நன்றாக படித்தான் ஆனால் ஃபெயில் ஆயிட்டான். he studied hard but he failed. ஆக ரெண்டு வாக்கியங்கள் எதிர்மறையாக இருக்கிற பொழுது இந்த பட்டை பயன்படுத்துகிறாய். I was annoyed, I kept quiet. நான் எரிச்சல் அடைந்தேன், அமைதியாக இருந்தேன். எரிச்சல் அடையும் போது எப்படி அமைதியாக இருக்க முடியும்? ரெண்டு ஆப்போசிட் மீனிங். ஆக ஸ்டில்னு போட்டுக்கிறேன். இருந்தும் I was annoyed, இருந்தும் I kept quiet. ஸ்டில் என்றால் இருந்தும். he failed, அவன் தோற்றான். he persevered, பிடிவாதத்துடன் மறுபடியும் போரிட்டான். அவன் தோற்றான். neverthelessனா என்ன? இருந்தும் he persevered, பிடிவாதத்துடன் மறுபடியும் முயற்சி செய்தான். பிடிவாதமாக மறுபடியும் முயற்சி செய்வதை ஆங்கிலத்திலே persevered என்று சொல்கிறோம். nevertheless என்றால் இருந்தும். சோ ரெண்டு வாக்கியங்கள் ஆப்போசிட்டாக வருகிறது, அதை இணைக்கக்கூடியது வார்த்தைகள். I shall not oppose your design, உங்களுடைய கருத்தை நான் எதிர்க்க மாட்டேன். I cannot approve it, ஆனால் அதை நான் சரி என்று சொல்ல மாட்டேன். ஆக உங்களுடைய டிசைனை நான் எதிர்க்க மாட்டேன், நானும் அதை அப்ரூவும் பண்ண மாட்டேன். ரெண்டு ஆப்போசிட் மீனிங். அதை எப்படி சொல்றீங்க? ஹவவரை வச்சு இணைக்கிறீர்கள். ஐ ஷால் நாட் அப்போஸ் யுவர் டிசைன், உன்னுடைய டிசைனை எதிர்க்க மாட்டேன். ஐ கேனாட் ஹவவர் அப்ரூவ் ஆஃப் இட், எப்படியானாலும் அதை நான் ஓகேன்னு சொல்ல முடியாது. ஹவவரை வைத்து ஆப்போசிட் மீனிங் வார்த்தைகளை சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். ஹி வாஸ் ஆல் ரைட், அவனுக்கு பரவாயில்ல, உடம்பு நல்லா இருக்கு. ஹி வாஸ் ஃபெட்டிக், அவன் ரொம்ப சோர்வா இருக்கிறான். ஆக நல்லா இருக்கான் ஆனால் சோர்வாக இருக்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்லியை வைத்து இணைக்கிறீர்கள். இல் வி நோட்டீஸ் தட் தி கன்ஜங்ஷன் பட்னா ஆனால், ஸ்டில்னா இருந்தும், எட்னா இருந்தும், நெவர்தலெஸ்னா இருந்தும், அவர்னா எப்படி எனினும், எக்ஸ்பிரஸ் ஏ கான்ட்ராஸ்ட் பிட்வீன் ஒன் சென்டென்ஸ் அண்ட் அதர் சென்டென்ஸ், ஒரு வாக்கியத்துக்கும் இன்னொரு வாக்கியத்திற்கும் எதிர்மறையாக மாற்றங்களாக கருத்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற பொழுது நீங்க பட், ஸ்டில், எட்டு, நெவர்தலெஸ், அவரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். சம் ஆஃப் தீஸ் கன்ஜங்ஷன், சில கன்ஜங்ஷன் கூட்டடை சொற்கள் ஸ்டில், எட்டு, அவர், நெவர்தலெஸ் ஆர் மோர் எம்பத்திக் தென் பட்டை விட அதிகமாக அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. கன்ஜங்ஷன்ஸ் கூட்டடை சொற்கள் which express opposition, எதிர்மறை வாக்கியங்களை சொல்கிற பொழுது, கான்ட்ராஸ்ட் பிட்வீன் டூ ஸ்டேட்மெண்ட், ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை எதிர்மறையாக சொல்கிற பொழுது அதை அட்வர்சரிட்டிஸ் என்று சொல்கிறோம். அட்வர்சரிட்டிஸ். மேக் ஹேஸ்ட், அடுத்த வாக்கியம் பாருங்க. வேகமாக வேலையை செய். யூ வில் பி லேட், நீ காலதாமதம் ஆகிவிடும். மேக் ஹேஸ்ட், ஹேஸ்ட்னா வேகப்படுத்து, வேகமாக செல்லல், வேகமாக செய். யூ வில் பி லேட், நீ காலதாமதப்படுத்தப்படுவாய். ஆக இது ஆற வச்சு ரெண்டையும் இணைக்கிறீங்க. மேக் ஹேஸ்ட் வேகப்படுத்து, அல்லது நீ லேட்டாக வா. ஆக இது ஆல்டர்னேட்டிவ், ஒன்று இது செய் அல்லது இப்படி ஆயிரும். நீ வேகமாக வா அல்லது நீ லேட் ஆகி விடுவாய். ஆக ஆல்டர்னேட்டிவை சொல்லக்கூடிய கூட்டடை சொல் ஆர். கம் இன், கோ அவுட், உள்ளவா வெளியே போ. ஆக ரெண்டெண்ணம், உள்ளவா, ஒன்று உள்ளவா அல்லது வெளியே போ. கம் இன் ஆர் கோ அவுட், ஆர்னா அல்லது. ஆக ரெண்டு வாக்கியத்தை ஆல்டர்னேட்டிவாக சொல்லுகிற பொழுது ஒன்று இது செய் அல்லது அது செய் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஆர் யூஸ் பண்றோம்.
இன்னும் அழுத்தம் கொடுக்கணும்னா எய்தர் கம் இன் ஆர் கோ அவுட், ஒன்று உள்ளவா அல்லது வெளியே போ. எய்தர் ஆரை வைத்து இது அல்லது அது என்று தேர்வு செய்கிறாய். டு நாட் பி எ பாரவர், கடன் வாங்காதே. டு நாட் பி எ லெண்டர், கடன் கொடுக்காதே. ஆக டு நாட் பி எ பாரவர் ஆர் எ லெண்டர், கடனும் கொடுக்காதே கடனும் கேட்காதே, ஆரை வைத்து இணைக்கிறாய். ஆக இது அல்லது அது. பி நெய்தரை பாரவர், ஆக கடன் வாங்குபவனாகவும், நாரே லெண்டர் கடன் கொடுப்பவனாகவும் இருக்காதே, நெய்தர் நாரை வைத்து இணைக்கிறாய். ஆக கன்ஜங்ஷன்ஸ் கூட்டடை சொற்களான எய்தரார் நெய்தர் நார், இதுவல்ல அதுவும் இல்லை. எய்தரார் இது அல்லது அது. இது ரெண்டு ஆல்டர்னேட்டிவ், ரெண்டுக்கு ஏதோ ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கும் போது பயன்படுத்துகிறாய். ஏ சாய்ஸ் பிட்வீன் டூ ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ், ரெண்டெண்ணம் இருக்குது, ஏதோ ஒன்றை தேர்வு செய்கிற பொழுது இதை ஆல்டர்னேட்டிவ் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறாய். he was obstinate, அவன் பிடிவாதமானவனாக இருக்கிறான். he was punished, அவன் தண்டிக்கப்பட்டான். ஆக இது என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது அவன் பிடிவாதமாக இருந்த காரணத்தினாலே அவன் தண்டிக்கப்பட்டான். ஆக therefore என்பது ஒன்றை வைத்து இன்னொன்று விளைவை கொண்டு வரக்கூடிய கூட்டடை சொல்லாக therefore இருக்கிறது. he was obstinate, அவன் பிடிவாதமாக இருந்தான். ஆகையால் he was punished. therefore என்றால் ஆகையால். சோ ஒரு வாக்கியத்தை வைத்து அது பலன் என்ன என்று கொடுக்கக்கூடிய அந்த வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடியதாக இந்த therefore ஆகையால் என்ற வார்த்தை இணைப்பு வார்த்தை வருகிறது. I cannot see, என்னால் பார்க்க முடியவில்லை. It is very dark, அது இருட்டாக இருக்கிறது. I cannot see, என்னால் பார்க்க முடியல. ஆகையால் for it is very dark, என்ன காரணத்தினாலே, அது இருட்டாக இருக்கிற காரணத்தினாலே என்னால் பார்க்க முடியவில்லை. It is raining heavily, அது கடுமையாக மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. I will take an umbrella with me, நான் என்னுடன் ஒரு கொடையை எடுத்து செல்வேன். ஆக இந்த வாக்கியத்து மூலமாக மழை பெய்கிறது, கொடையை எடுத்து செல்வேன். மழை பெய்கிறதால கொடை எடுக்கிறேன். ஆக ஒரு வாக்கியத்தை வைத்து இன்னொரு வாக்கியம் காரியம் சாதிக்கிற பொழுது it is raining heavily, அது கடுமையாக மழை பெய்து கொண்டு இருக்கிறது. so ஆகையால் I will take an umbrella with me, என்னுடன் ஒரு கொடையை எடுத்து செல்வேன். முதல் வாக்கியத்தை வைத்து இன்னொரு வாக்கியத்தை அர்த்தம் புரிந்து கொள்ளுகிற பொழுது இந்த therefore, இந்த for, இந்த soவை யூஸ் பண்ணுகிறாய். You'll be noticed that the conjunction therefore, therefore ஆகையால், for அதற்காக, so ஆகையால், இவைகள் வாக்கியங்கள். one statement is inferred from the other, ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்திலிருந்து வருகிற பொழுது இந்த கூட்டடை சொற்களான therefore, for, so யூஸ் பண்ணுகிறாய். conjunction which express an inference are called illitative. so inference என்றால் என்ன, முதல் வாக்கியத்திலிருந்து இன்னொரு வாக்கியத்துக்கு கொண்டு வருகிற பொழுது அதை போன்ற வாக்கியங்களை illative அல்லது inference வாக்கியங்கள் என்று சொல்கிறாய். hope. Dear friends, welcome to AS American English Training Center. It's Renan Martin book. We have come here to the video number 294. It is the compound sentence connecting two simple sentences. It is called a compound sentence. For example, he does well. Does is the verb. He does well, a complete sentence. He is nervous at start. Is a verb. So he does well is a sentence, simple sentence. He is nervous at the start is one other simple sentence. So two simple sentences are there. How do you connect these two simple sentences? He does well, only is nervous at the start. He does well, and a colon is put up. Only is nervous at the start. So with only you are connecting these two sentences. Only is the conjunction, correlating conjunction. So this becomes a compound sentence. The way was long. The wind was cold. The way was long. Was is a verb. The wind was cold. Was is a verb. Two simple sentences. And two simple sentences are connected with and conjunction, correlating conjunction. The way was long and the wind was cold. So it becomes a compound sentence. It is raining heavily is the verb, one complete sentence. I will take an umbrella. So this is one other verb with me. So how do you connect this sentence? It is raining heavily. So I will take an umbrella with me. So becomes a conjunction. So this becomes a compound sentence, a sentence of inference. The harvest truly is plenteous. Is the verb. It's one sentence. You put a full stop. The laborers are, yes, the laborers are few.
Are is one other verb. So two simple sentences. How do you connect? Using the but. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. It is a conjunction, so it becomes a compound sentence. It was a stormy night. So it was a stormy night. Was is a verb. We ventured out. Ventured is a verb. So two simple sentences and connected with a conjunction yet. It was a stormy night. Yet it's a conjunction. We ventured out. So it becomes a compound sentence. Football is a vigorous and healthy game. Is a verb. So one sentence. Every boy should play it. Should play is a verb. So two simple sentences. So how do you connect this with conjunction and? Football is a very vigorous and healthy game, and therefore everybody should play it, and therefore becomes a conjunction. So this becomes a compound sentence. He is foolish is a verb. He is also obstinate is a verb. So he is foolish and is also obstinate, and also and is a conjunction. So this becomes a compound sentence. I am in the right, you are in the wrong. Am is a verb, are is a verb. So two simple sentences and connected with the but. I am in the right, but is a conjunction. You are in the wrong. So this sentence becomes a compound sentence. We can travel by land. Can travel is a verb. We can travel by water. Can travel. So two simple sentences connected with and. We can travel by land. And can also, you're using and also, this is the conjunction, travel by water. So this becomes a compound sentence. The train was wrecked. Was is a verb here. No one was hurt. Was is a verb here. So the train was wrecked, but no one was hurt. But becomes a conjunction. So this becomes a compound sentence. The paper is good. Is a verb. The binding is very bad. Is a verb. So two simple sentences, two verbs are there. So how do you use connect conjunction and connect these sentences into compound? The paper is good, but it is a conjunction. The binding is very bad. So this becomes a compound sentences. We must hasten. Must is a verb. Hasten means make it fast. The robbers will to overtake us. Will overtake becomes verb. So two simple sentence connected with or. We must hasten or the robbers will overtake us. So or becomes a conjunction. So this becomes a compound sentence. The prince married the beautiful princess. Married is a verb. They lived happily ever after. Lived is one other verb. So two simple sentences. How do you connect both the sentences using a conjunction? The prince married the beautiful princess and is the conjunction. They lived happily ever after. So this becomes a compound sentence. The river is deep and swift. Is a verb. I am afraid to dive into it. Am is a verb. So two simple sentences. How do you connect? Using so, conjunction. The river is deep and swift. So is a conjunction. I am afraid to dive into it. So this becomes a compound sentence. He was fined. Was is a verb. He was sent to prison. Was is a verb. So two simple sentence connected with but also not only. He was not only fined. Not only is the conjunction, but also is also conjunction. So sent to prison. He was not only fined but also sent to prison. So it becomes a compound sentence. You may go to the theater. May go is a verb. Rama may go to the theater. May go is a verb. So two simple sentences connected with the and. You may go to the theater and Rama also may. So and becomes a conjunction. So this sentence is a compound sentence. Bruce was lying on his bed. Was is a verb. He looked up to the roof. Looked is the verb. He saw a spider. Saw is a verb. So three verbs and three sentences are there. So how do you connect? Lying on his bed. Bruce lying on his bed. Bruce looked up to the roof and saw a spider. Hand is the action. So this becomes a compound sentence where three sentences are joining together. Hope you are able to get it. So நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். காம்பவுண்ட் வாக்கியம்.
ஆக ஒரே மாதிரி வாக்கியங்களை இணைக்கக்கூடியது இணைந்த வாக்கியங்களை காம்பவுண்ட் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்திற்கு he does well, அவன் நன்றாக செய்கிறான் என்பது வினைச்சொல். ஆக ஒரு வாக்கியம் முழுமையடைந்த ஒரு வாக்கியம், சாதாரண வாக்கியம். he is nervous at the start, ஆரம்பத்திலே அவன் கொஞ்சம் நடுங்கினான் அல்லது பயப்பட்டான். இஸ் என்பது வினைச்சொல். ரெண்டு முழுமையடைந்த வினைச்சொற்கள். ஆக ரெண்டு சிம்பிள் சென்டென்ஸ். இதை எப்படி இணைக்கிறீர்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது he does well, அவன் நன்றாக செய்கிறான், ஒரு காலன்னு போட்டுறீங்க. only is nervous at the start, ஆரம்பத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் பயப்பட்டான். ஸோ only என்பது இந்த கூட்டடை சொல். ஆக ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிறோம். ஆக காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக கருதப்படுகிறது. wind was long, the way was long, அந்த பாதை ரொம்ப நீண்டதாக இருந்தது. was என்பது வினைச்சொல். the wind was cold, காற்று ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருந்தது. ரெண்டு was, ரெண்டு வினைச்சொல், ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஆக ரெண்டு வாக்கியத்தை and வச்சு கூட்டடை சொல்லுடன் இணைக்கிறீர்கள். the way was long, பாதை நீண்டதாக இருந்தது. மேலும் the காற்று ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருந்தது. ஸோ ரெண்டு வாக்கியத்தையும் and வைத்து இணைக்கிறீர்கள். it is raining heavily, அது கடுமையாக மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. is என்பது வினைச்சொல், ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம். I will take an umbrella with me, என்னுடன் ஒரு கொடையை எடுத்து செல்வேன். will take என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஸோ ரெண்டு வினைச்சொற்கள். ஸோ ரெண்டு வாக்கியம், ரெண்டு சிம்பிள் வாக்கியம். சோவை வைத்து இணைக்கிறாய். it is raining heavily, அது கடுமையாக மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ ஆகையால் I will take an umbrella with me, ஆகையால் என்பது இந்த கூட்டடை சொல். இரண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடியது. ஸோ இது காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக கருதப்படுகிறது. The harvest truly is plenteous, அந்த அறுவடை மிக அதிக அளவிலே அறுவடை வந்தது. is என்பது வினைச்சொல். ஸோ ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம். the laborers are few, வேலைக்காரர்கள் குறைவாக இருக்கிறார்கள். அறுவடை நிறையாக இருக்கிறது, ஆனால் வேலைக்காரர்கள் குறைவாக இருக்கிறார்கள். ரெண்டு வாக்கியம், ரெண்டு சிம்பிள் சென்டென்ஸ். இது எப்படி இணைக்கிறீர்கள்? பட்டை வைத்து கூட்டடை சொல். the harvest truly is plenteous, அறுவடை மிக அதிகமாக இருந்தது. பட் ஆனால் the laborers are few, அங்கே வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் குறைந்தளவே இருக்கிறார்கள். ஸோ ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை பட்ட வைத்து இணைத்து அதை காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக இணைக்கிறாய். it was a stormy night, அது ஒரு புயல், கடுமையான புயல் மழையும் இருக்கக்கூடிய இரவாக இருந்தது. was என்பது வினைச்சொல். we ventured out, நாங்கள் வெளியே சென்றோம். ventured என்பது வினைச்சொல். ரெண்டு வினைச்சொல், ரெண்டு வாக்கியம். இதை எட்ட வச்சு கூட்டடை சொல்லை வைத்து இணைக்கிறாய். it was a stormy night, அது கடும் புயல் மழை இரவாக இருந்தது. இருந்தும், yet we ventured out, இருந்தும் என்ற எட்ட வார்த்தையை வைத்து ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிறாய். இது காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக கருதப்படுகிறது. ஃபுட்பால் இஸ் எ விகரஸ் அண்ட் ஹெல்தி கேம், அந்த ஃபுட்பால் என்பது நல்ல வீர தீர ஆரோக்கியமான விளையாட்டாக இருக்கிறது. இஸ் என்பது வினைச்சொல். எவ்ரி பாய் ஷுட் பிளே இட், அனைத்து பையன்களும் விளையாட வேண்டும். ரெண்டு வாக்கியங்கள், முழுமையடைந்த வாக்கியங்கள், ரெண்டு சிம்பிள் வாக்கியங்கள். இதை and therefore ஐ வைத்து இணைக்கிறாய். ஃபுட்பால் இஸ் எ வெரி விகரஸ் அண்ட் ஹெல்தி கேம், ஃபுட்பால் ரொம்ப ஆரோக்கியமான தீவிரமான ஒரு விளையாட்டு. and therefore ஆகையால் எவ்ரிபடி ஷுட் பிளே இட், அனைவரும் அதை விளையாட வேண்டும். மேலும் ஆகையால் and therefore கூட்டடை சொல். ஸோ காம்பவுண்ட் வாக்கியம். இஸ் ஃபூலிஷ், அவன் கிறுக்குத்தனமாக இருக்கிறான். இஸ் என்பது வினைச்சொல். இஸ் ஆல்சோ obstinate, அவன் பிடிவாதமாக இருக்கிறான். இஸ் என்பது வினைச்சொல். ரெண்டு வாக்கியத்தையும் and ஐ வைத்து இணைக்கிறாய். இஸ் ஃபூலிஷ் and is also obstinate, அவன் கிறுக்குத்தனமாக மேலும் அவன் பிடிவாத குணமுடையவனாக இருக்கிறான். ஸோ காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக வருகிறது. I am in the right, நான் சரியாக இருக்கிறேன். am is a verb. you are in the wrong, நீ தவறாக இருக்கிறாய். ஸோ ஆர் என்பது வினைச்சொல். ரெண்டு வினைச்சொல்லையும் ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இணைக்கிறாய் பட்டை வைத்து. I am in the right, நான் சரியாக இருக்கிறேன். பட் ஆனால் you are in the wrong, நீ தவறாக இருக்கிறாய், பட்டை வைத்து இணைக்கிறாய். we can travel by land, நாம் நிலத்தின் மூலமாக பயணம் செய்யலாம். கேன் டிராவல் என்பது வினைச்சொல். we can travel by water, நாம் தண்ணீர் மூலமாகவும் பயணம் செய்யலாம். கேன் டிராவல் ரெண்டு வினைச்சொற்கள், ரெண்டு வாக்கியம் இணைக்கப்படுகிறது and also வைத்து. we can travel by land, நாம் நிலத்திலும் பயணம் செய்யலாம், மேலும் நாம் தண்ணீரிலும் பயணம் செய்யலாம். and also வைத்து ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிறாய். the train was wrecked, அந்த ட்ரெயின் புகை வண்டி அது பாதை மாறி கீழே தவறி விழுந்து விட்டது. no one was hurt, யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை. was என்பது வினைச்சொல். ரெண்டு வினைச்சொற்கள், ரெண்டு வாக்கியம். the train was wrecked, அந்த ரயில் பெட்டி பாதை தவறி சென்றது. but no one was hurt, ஆனால் யாருக்கும் காயம் இல்லை. பட்டை வைத்து இணைக்கிறாய். the paper is good, அந்த பேப்பர் காகிதம் நன்றாக இருக்கிறது. binding is very bad, ஆனால் அதை அந்த பைண்ட் பண்ணினது மோசமாக இருக்கிறது. is என்பது வினைச்சொல்.
ஆக ரெண்டு வாக்கியத்தை பட்டை வைத்து இணைக்கிறாய். த பேப்பர் இஸ் குட், பேப்பர் நன்றாக இருக்கிறது, ஆனால் அதனுடைய அட்டை போடுதல் ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது. பட்டை வைத்து இணைக்கிறாய். வி மஸ்ட் ஏசன், நாம் வேகமாக செல்ல வேண்டும். மஸ்ட் என்பது வினைச்சொல். த ராபர்ஸ் வில் ஓவர்டேக் அஸ், திருடர்கள் நம்மை முந்தி செல்வார்கள். வில் ஓவர்டேக் என்பது வினைச்சொல். ரெண்டையும் ஆரை வைத்து இணைக்கிறாய். வி மஸ்ட் ஏசன், நாம் வேகமாக செல்ல வேண்டும், அல்லது த ராபர்ஸ் வில் ஓவர்டேக், திருடர்கள் நம்மை முந்தி சென்று விடுவார்கள். ஆரை வைத்து கூட்டடை சொல்லை வைத்து இணைக்கிறாய். காம்பவுண்ட் வாக்கியம். த பிரின்ஸ் மேரிட் த பியூட்டிஃபுல் பிரின்சஸ், அந்த இளவரசன் அந்த அழகான இளவரசியை திருமணம் செய்தான். மேரிட் என்பது வினைச்சொல். தே லிவ்ட் ஹாப்பிலி எவர் ஆஃப்டர், அதற்கு பிறகு அவர்கள் சந்தோஷமாக வாழ்ந்தார்கள். லிவ்ட் என்பது வினைச்சொல். ரெண்டு வாக்கியங்கள், ரெண்டு வாக்கியத்தை ஆண்டை வைத்து இணைக்கிறாய். த பிரின்ஸ் மேரிட் த பியூட்டிஃபுல் பிரின்சஸ், அந்த இளவரசன் அந்த அழகான இளவரசியை திருமணம் செய்து மேலும் அவர்கள் சந்தோஷமுடன் வாழ்ந்தார்கள். காம்பவுண்ட் வாக்கியம். The river is deep and swift, அந்த ஆறு ரொம்ப ஆழமாகவும் வேகமாகவும் இருக்கிறது. இஸ் என்பது வினைச்சொல். I am afraid to dive into it, எனக்கு நான் அச்சப்படுகிறேன் அதிலே மூழ்குவதற்கு, குதிப்பதற்கு, குளிப்பதற்கு. ஸோ ரெண்டு வாக்கியம். இதை சோவை வைத்து இணைக்கிறாய். ரிவர் இஸ் டீப் அண்ட் ஸ்விஃப்ட், அந்த ஆறு ரொம்ப ஆழமாகவும் வேகமாகவும் இருக்கிறது. ஆகையால் I am afraid to dive into it, அதிலே குளிப்பதற்கு அச்சப்படுகிறேன். He was fined, அவனுக்கு கட்டணம், அவனுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. வாஸ் என்பது வினைச்சொல். He was sent to prison, அவன் சிறைச்சாலைக்கு அனுப்பப்பட்டான். ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல், ரெண்டு வாக்கியங்கள். இதை நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ என்ற கூட்டடை வாக்கியத்தின் மூலமாக இணைக்கிறாய். He was not only fined, அவன் அபராதம் விதிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், பட் ஆல்சோ சென்ட் டு prison, அவன் சிறைச்சாலைக்கும் அனுப்பப்பட்டான். ஸோ நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ வைத்து இணைக்கிறீர்கள். யூ மே கோ டு த தியேட்டர், நீ தியேட்டருக்கு செல்லலாம். மே கோ என்பது வினைச்சொல். ராமா மே கோ டு த தியேட்டர், ராமாவும் தியேட்டருக்கு செல்லலாம். மே கோ ரெண்டு வினைச்சொற்கள். இதை வாக்கியம் ஆண்டை வைத்து இணைக்கிற பொழுது யூ மே கோ டு த தியேட்டர் அண்ட் ராமா ஆல்சோ மே கோ, நீ தியேட்டருக்கு போகலாம், ராமாவும் போகலாம். ஆண்டை வைத்து இணைக்கிறாய். ப்ரூஸ் வாஸ் லையிங் ஆன் ஹிஸ் பெட், ப்ரூஸ் தன்னுடைய படுக்கையிலே படுத்து கொண்டிருந்தான். வாஸ் என்பது வினைச்சொல். He looked up to the roof, அவன் கூரையை நோக்கினான். looked என்பது வினைச்சொல். He saw a spider, அவன் ஒரு சிலந்தியை பார்த்தான். saw என்பது வினைச்சொல். மூன்று வினைச்சொற்கள், மூன்று வாக்கியங்கள். ஸோ இதை இணைக்கிற பொழுது லையிங் ஆன் ஹிஸ் பெட், படுக்கையிலே படுத்து. ப்ரூஸ் looked up to the roof, ப்ரூஸ் கூரையை பார்த்தான். மேலும் and saw a spider, ஒரு சிலந்தியை பார்த்தான். Dear friends, welcome to AS American English Center. Renan Merchant video. We have come here to 295. Is the compound sentences. Various sentences, simple sentences are combined with the conjunctions and forming compound sentence. I cried out sadly. Cried is the verb. I cried out sadly. Cried is the verb, one verb. I beat my head. Beat is one of the verb. And breast, I beat my head and breast. So beat is one of the verb. I threw myself down on the ground. Threw is one of the verb. So three simple sentences are there. So how do you connect all three sentences? I cried out sadly, beat my head and breast, and threw myself down on the ground. So and is the correlating conjunction. So this becomes a compound sentence. Three sentences joined with a correlating conjunction and. You may play hockey, full stop. You may play football, full stop. You must do either of the two. So must do is a verb, may play is a verb, may play is a verb. So three verbs are there. So three sentences. So how do you connect these three sentences? Using or. You may play hockey or you must play football. So or is the correlating conjunction. So this or that. So this becomes a compound sentence. You may be wrong. Rashid may be wrong. You cannot both be right. So maybe is one verb. Maybe one other verb. Cannot one other verb. So three sentences are there. How do you connect three sentences? Either you or Rashid is wrong and you cannot both be right. So either or, you are connecting the sentence using either or. So this becomes a compound sentence. I got up. Got up is a verb. I looked about. Looked is one of the verb. I could not perceive. Could not perceive, one of the verb. My companions. I got up. I looked about everywhere. I couldn't perceive my companions. So three sentences.
three verbs are there. So how do you connect? I got up and looked about everywhere, but this is the conjunction. I couldn't perceive my companion. So this becomes a compound sentence where but is a conjunction connecting these three sentences. In Hyderabad, I visited Charminar. So Charminar is a verb. Golconda Fort and Birla Mandir. I couldn't visit Salar Jung Museum. So couldn't visit is one of the verbs. So two verbs and two sentences. So how do you connect these two sentences? In Hyderabad, I visited Charminar, Golconda Fort and Birla Mandir. But is the conjunction. I couldn't visit Salar Jung Museum. So this becomes a compound sentence. A is equal to B. Is this a verb? So one sentence. B is equal to C. So is this one other verb? Second sentence. A is equal to C. So is this one other verb? So three sentences. So three verbs, three sentences. So how do you connect all these with a conjunction? Therefore, A is equal to B and B is equal to, and connecting B is equal to C. And therefore, so you are using and a conjunction and therefore a conjunction. So this becomes a compound sentence. Most of the rebels were slain, were killed. So where is a verb? A few escaped. Escaped is a verb. So two sentences. They hid in the woods and marshes. So wood hid is a verb. Three sentences. The rebellion was quickly suppressed. So four verbs and four sentences. So four simple sentences. So how do you connect all the four simple sentences using and? Most of the rebels were slain. So and is the conjunction. And a few having escaped hid in the woods. Once again and is the conjunction. And marshes and once again conjunction. Thus the rebels were suppressed. So here using conjunction you are getting compound sentence. He was my school fellow. So was is a verb. He has become a great man. So has is one other verb. He has grown proud. Has is one other verb. Third verb. He forgets his old friends. Forgets is one other verb. So four verbs and four sentences. So how do you connect all these four sentences? He was my school fellow. But here is a conjunction. Having become a great man, he has grown proud enough to forget his old friends. So this becomes a compound sentence. I didn't see you. Didn't see is a verb. I should have spoken to you. Should have is the verb. I had important news. Had is one of the verbs. So three sentences. Delay was dangerous. So was is a verb. So four verbs and four sentences. So how do you connect all these four sentences? So I didn't see you, but is a conjunction. But having important news, I should have spoken to you. For delay, for is one of the conjunction, was dangerous. So this becomes a compound sentence. Make haste, make it fast. You will be late. So make is a verb. You will be late. Will be is a verb. So two sentences. There is no other train till midnight. Is a verb. So third verb. That train is a slow one. Is a verb. So four verbs are there. So four sentences are there. So how do you connect all these four sentences using conjunctions? Say make haste or you will be late. Or is a conjunction. For there is no other train. For is one of the conjunction. There is no other train till midnight. And that train is slow one. So three conjunctions we are using to connect these four sentences. So this becomes a compound sentence. Their boots are made of a kind of bark. Are is the verb here. They are very light. Are is one of the verb. They can easily be carried on the shoulders. So can is the verb. So three verbs and three sentences are there. How do you connect? Their boots are made of a kind of bark. So and is a conjunction. And they are light enough to be carried easily on the shoulders. So this becomes a compound sentence. We must catch the 5 o'clock train. Must catch is the verb. There is only half an hour left. Is a verb. We must start without further delay. So must
start is a verb here. So 3 sentences. So how do you connect with the conjunctions and form a compound sentence? We must catch the 5 o'clock train, and is a conjunction. There being only half an hour left, we must start without further delay. So this becomes a compound sentence. So using conjunctions you are forming compound sentence. So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரென்னன் மார்ட்டின் புக் காம்பவுண்ட் வாக்கியங்கள், கூட்டு வாக்கியங்கள் பயிற்சி 95. சிம்பிள் வாக்கியங்களை கூட்டடை சொற்கள் மூலமாக இணைக்கிறாய். ஐ கிரைட் அவுட் லவுட்லி, நான் சத்தமாக கத்தினேன். கிரைட் என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஐ பீட் மை ஹெட் அண்ட் பிரஸ்ட், நான் என்னுடைய தலையையும் நெஞ்சையும் மார்பகத்தையும் அடித்துக் கொண்டேன். பீட் என்பது வினைச்சொல். ஐ த்ரூ மை செல்ஃப் டவுன் ஆன் த கிரவுண்ட், நான் என்னை நானே தரையிலே வீழ்ந்தேன். த்ரூ என்பது வினைச்சொல். கிரைட் என்பது வினைச்சொல், பீட் என்பது வினைச்சொல், வீசினேன் என்பது வினைச்சொல். 3 வினைச்சொற்கள், 3 வாக்கியங்கள். இது கூட்டடை சொல் and மூலமாக 3 வாக்கியங்களை இணைக்கிறாய். ஐ கிரைட் அவுட் சேட்லி, நான் சோகமாக அழுதேன். பீட் மை ஹெட் அண்ட் பிரஸ்ட், என்னுடைய நெஞ்சையும் தலையையும் அடித்துக் கொண்டேன். அண்ட் த்ரூ மை செல்ஃப் டவுன் ஆன் த கிரவுண்ட், என்னை நானே தரையிலே வீசினேன். அண்ட் என்பது இந்த கூட்டடை சொல் மூலமாக காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக மாற்றுகிறாய். யூ மே பிளே ஹாக்கி, நீ ஹாக்கி விளையாடலாம். மே பிளே ஒரு வினைச்சொல். மே பிளே, யூ மே பிளே ஃபுட்பால், நீ ஃபுட்பால் விளையாடலாம். மே பிளே ஒரு வினைச்சொல். யூ மஸ்ட் டூ எய்தர் ஆஃப் த டூ, ரெண்டுல ஏதோ ஒன்றை நீ செய்ய வேண்டும். ஆக மஸ்ட் டூ என்பது வினைச்சொல். 3 வினைச்சொற்கள், 3 வாக்கியங்கள். இது கூட்டு வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது யூ மஸ்ட் பிளே ஹாக்கி, நீ ஹாக்கி விளையாட வேண்டும். அல்லது என்ற கூட்டடை சொல் ஆர் போட்டு விடுகிறாய். யூ மஸ்ட் பிளே ஃபுட்பால், ஃபுட்பால் நீ விளையாட வேண்டும். ஆர் என்ற இணைப்பு வார்த்தை மூலமாக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. யூ மே பி ராங், நீ தவறு இழைத்திருக்கலாம். மே பி என்பது வினைச்சொல். ரஷீத் மே பி ராங், ரஷீத் தப்பாக செய்திருக்கலாம். மேபி என்பது வினைச்சொல். யூ கெனாட் போத் பி ரைட், நீங்கள் 2 பேரும் சரியாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. இது 3 வாக்கியங்கள், 3 வினைச்சொற்கள், 3 வாக்கியங்கள். இதை இணைக்கிற பொழுது ஆரை வைத்து இணைக்கிறாய், ஆண்டை வைத்து இணைக்கிறாய். ஸோ கூட்டடை சொல் ஆறு ஆண்டு வச்சு இணைக்கிறாய். இப்ப எய்தர் யூ ஆர் ரஷீத், ஆக எய்தரும் ஆறும் கூட்டடை சொல் is wrong and you cannot both be right and which இதுவும் கூட்டடை சொல். ஸோ இது காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக கருதப்படுகிறது. I got up, நான் எழுந்தேன். got up என்பது வினைச்சொல். I looked about everywhere, அனைத்து இடத்திலும் சுற்றி பார்த்தேன். looked என்பது வினைச்சொல், 2 வாக்கியம். I couldn't perceive my companions, என்னுடைய கூட்டாளிகளை என்னால், கம்பேனியன்ஸை என்னால் உணர முடியவில்லை. ஸோ 3 வினைச்சொற்கள், 3 வாக்கியங்கள். இதை காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஐ காட் அப் அண்ட் கூட்டடை சொல். looked about everywhere, அனைத்து இடத்திலும் பார்த்தேன். ஆனால் I could not perceive my companions, என்னுடைய நண்பர்களை என்னால் உணர முடியவில்லை. ஸோ காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக and ஆரை வைத்து சேர்த்துக் கொள்கிறாய். இன் ஹைதராபாத் ஐ விசிட்டட் சார்மினார், ஹைதராபாத்தில் நான் சார்மினாரை பார்த்தேன். விசிட்டட் என்பது ஒரு வினைச்சொல். கொல்கட்டா ஃபோர்ட் அண்ட் பிர்லா மந்திர், கொல்கட்டா ஃபோர்ட்டையும் பார்த்தேன், பிர்லா மந்திரையும் பார்த்தேன். ஐ குட் நாட் விசிட் சாலார் ஜங் மியூசியம், சாலார் ஜங் மியூசியத்தை நான் சென்று பார்க்க முடியவில்லை. ஸோ விசிட்டட், குட் நாட் விசிட், 2 வினைச்சொல், 2 வாக்கியம். இதை 2ஐயும் அண்ட் பட்டை வைத்து நீ இணைக்கிறாய். இன் ஹைதராபாத் ஐ விசிட்டட் சாமினா, கொல்கட்டா ஃபோர்ட் அண்ட் பிர்லா மந்திர். பட், ஆனால் ஐ குட் நாட் விசிட் சாலா ஜங் மியூசியம், சாலா ஜங் மியூசியத்தை என்னால் பார்க்க முடியவில்லை. ஆக பட்டை வைத்து கூட்டடை சொல் வாக்கியத்தை வைத்து இணைக்கிறாய். ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி, ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி, இஸ் என்பது வினைச்சொல். பி இஸ் ஈக்குவல் டு சி, பி ஈக்குவல் டு சி, இஸ் என்பது வினைச்சொல். ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சி, இஸ் என்பது வினைச்சொல். ஸோ இந்த 3 வாக்கியங்கள், இதை and வைத்து இணைக்கிறாய். ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி and கூட்டடை சொல். பி இஸ் ஈக்குவல் டு சி and மறுபடியும் and therefore, ஆகையால். ஸோ andum and therefore வைத்து வாக்கியங்களை இணைத்து காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக மாற்றுகிறாய். மோஸ்ட் ஆஃப் த ரிபல்ஸ் வேர் ஸ்லெயின், அநேக போராளிகள் கொல்லப்பட்டார்கள். வேர் என்பது ஒரு வினைச்சொல். a few escaped, ஒரு சில பேர் தப்பித்து விட்டார்கள். escaped ஒரு வினைச்சொல். they hid in the woods and marshes, அவர்கள் புதர்களிலும் காடுகளிலும் ஒளிந்திருந்தார்கள். hid என்பது ஒரு வினைச்சொல். The rebellion was quickly suppressed, அந்த எதிர்ப்பு அடக்கப்பட்டது. was என்பது வினைச்சொல். ஸோ 4 வினைச்சொற்கள், 4 வாக்கியம். இது ஒரே வாக்கியமாக காம்பவுண்டாக ஆண்டை வைத்து
சொல்லுகிற பொழுது most of the rebels were slain, அநேக போராளிகள் கொல்லப்பட்டார்கள், and a few having escaped, ஒரு சில பேர் தப்பித்தார்கள் இந்த காடுகளிலும் மார்ஷஸ்லையும், and thus, ஆக மொத்தம், and thus என்று சொல்கிறோம், and thus என்பது கூட்டடை சொல், அந்த எதிர்ப்பு அடக்கப்பட்டது. he was my school fellow, அவன் என்னுடைய சக பள்ளி மாணவனாக இருந்தான். was என்பது வினைச்சொல். he has become a great man, அவன் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு மனிதனாக மாறினான். has என்பது வினைச்சொல். he has grown proud, அவன் ரொம்ப பெருமைக்குரியவனாக வளர்ந்து விட்டான். has என்பது வினைச்சொல். he forgets his old friends, அவன் தன்னுடைய பழைய நண்பர்களை மறந்து விட்டான். ஸோ 4 வினைச்சொற்கள், 4 வாக்கியம். இதை காம்பவுண்ட் வாக்கியம் மாற்றுகிற பொழுது he was my school fellow, என்னுடைய பள்ளி தோழனாக இருந்தான். பட் ஆனால் having become a great man, மிகச்சிறந்த மனிதனாகிவிட்டான். he has grown proud enough to forget his old friends, அவன் அந்த அளவு பொறாமையான மனிதனாக மாறிவிட்டான். எந்த அளவு என்றால் தன்னுடைய நண்பர்களை மறக்க. So பட்டை வைத்து வாக்கியங்களை இணைக்கிறாய். I didn't see you, நான் உன்னை பார்க்கவில்லை. So didn't see என்பது ஒரு வினைச்சொல். I should have spoken to you, நான் உன்னுடன் பேசி இருக்க வேண்டும். should have என்பது வினைச்சொல். I had important news, எனக்கு முக்கியமான செய்திகள் இருந்தன. had என்பது வினைச்சொல். delay was dangerous, காலம் தாழ்த்தல் ஆபத்தாக இருந்தது. So 4 வினைச்சொற்கள், 4 வாக்கியங்கள். So but to for வைத்து கூட்டடை சொல்லை வைத்து இணைக்கிறாய். I didn't see you, நான் உன்னை பார்க்கவில்லை. ஆனால் but having important news, முக்கியமான செய்திகள் இருந்தது. I should have spoken to you, நான் உன்னிடம் பேசி இருக்க வேண்டும். for delay was dangerous, ஏனென்றால் காலதாமதம் என்பது ஆபத்தான விஷயம். ஸோ பட்டும் ஃபாரையும் வைத்து காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக மாற்றிவிடுகிறாய். மேக் ஹேஸ்ட், வேகமாக செல். you will be late, நீ காலதாமதப்படுத்தப்படுவாய். make என்பது வினைச்சொல், will be என்பது வினைச்சொல். there is no other train till midnight, நடுஇரவு வரைக்கும் எந்த ட்ரெயினும் இல்லை. is என்பது வினைச்சொல். that train is a slow one, அந்த ட்ரெயின் மெதுவாக செல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. so is என்பது வினைச்சொல். 4 வினைச்சொல், 4 வாக்கியங்கள். இது 6 for and என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக இந்த 4 வாக்கியத்தையும் இணைக்கிறாய். make haste, வேகமாக புறப்படு. அல்லது you will be late, ஆக 2 வாக்கியங்கள் 6 வைத்து இணைக்கப்படுகிறது. for, ஏனென்றால் இதை வைத்து இணைக்கிறாய். there is no other train till midnight, நடு இரவு வரைக்கும் எந்த ட்ரெயினும் இல்லை. and the train is slow one, அந்த ட்ரெயின் மெதுவாக செல்லக்கூடியது. 4 தனி வாக்கியங்களை காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக கூட்டடை சொற்கள் மூலமாக இணைக்கிறாய். their boots are made of a kind of bark, அவர்களுடைய காலணிகள் ஒரு விதமான மர துகில்களால் செய்யப்பட்டது. they are very light, ரொம்ப காற்றோட்டமாக இருக்கிறது, மெல்லியதாக கனமில்லாததாக இருக்கிறது. they can be easily carried on the shoulders, தோள்களிலே வைத்து அதை எடுக்கலாம். their boots, காலணிகள் இல்லை, அந்த படகுகள் அந்த பார்க் என்று சொல்லக்கூடிய மரக்கிளைகளால் செய்யப்பட்டது. they are very light, அந்த படகுகள் ரொம்ப எளிமையானதாக இருக்கிறது. they can easily be carried on the shoulders, அந்த படகுகளை நாம் தோளிலே வைத்து சுமந்து செல்லலாம். their boats are made of a kind of bark, and boat கூட்டடை சொல் வைத்து இணைக்கிறாய். and are light enough to be carried easily on the shoulders. we must catch the 5 o'clock train, 5 மணி ட்ரெயினை நாம் பிடிக்க வேண்டும். must catch என்பது வினைச்சொல். there is only half an hour left, ஒரு அரை மணி நேரம் தான் இருக்கிறது. we must start without further delay, எந்த காலதாமதமும் இல்லாமல் நாம் புறப்பட வேண்டும். so must catch, is, must start, 3 வினைச்சொற்கள், 3 வாக்கியங்கள். and ஐ வைத்து வாக்கியத்தை இணைக்கிறாய். we must catch the 5 o'clock train, and there being only half an hour left, we must start without further delay. and ஐ வைத்து வாக்கியத்தை இணைக்கிறாய். ஸோ நண்பர்களே, கூட்டடை சொல்லான and, therefore இவைகளை வைத்து வாக்கியத்தை இணைக்கிறாய். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள். Dear friends, welcome to AS American English Center. Renan Martin book, we have come here. Different sentences are joined together using conjunctions to form a compound sentence. See exercise 95. I lost my way. Lost is a verb. I lost my way. I asked a policeman to direct me. Asked is one other verb. He was new to his work. Was is one other verb. He couldn't help me. Couldn't help becomes one other verb. He called a gentleman. Called is a verb. Passing by to my assistant. So I lost my way, one sentence. I asked a policeman to direct me, second sentence. He was new to his work, third sentence. He couldn't help me, fourth sentence. He called a gentleman passing by to my assistance. So almost 5 verbs are there.
So 5 sentences. 5 simple sentences are there. How do you change into a compound sentence? See, having lost my way, I asked a policeman, ask is the only verb here, to direct me. So, but being new to his work, so but is a conjunction. He couldn't help me and called a gentleman, and is one other conjunction, passing by to my assistant. So these sentences are 5 sentences are connected with but and to form a compound sentence. So 5 simple sentences are connected using conjunction but and. The engine driver saw the danger. Saw is a verb. He applied the brakes. Applied is the verb, one of the verb. The line was greasy. Was is one of the verb. The brakes failed to act quickly, one of the verb. The train crashed into the gates at the crossing, one of the verb. The engine left the rails, so one of the verb. So how many sentences are there? The engine driver saw the danger. He applied the brakes, second sentence. The line was greasy, third sentence. The brakes failed to act quickly, fourth sentence. The train crashed into the gates at the crossing, fifth sentence. The engine left the rail. So 6 verbs are there. So 6 sentences are there. 6 verbs and 6 simple sentences are there. So 6 verbs, 6 sentences, 6 simple sentences are there. So how do you change into a compound sentence? Seeing the danger, the engine driver applied the brakes, comma, but. So but is a conjunction here. But as the line was greasy, and is one of the conjunction, brakes failed to act quickly, the train crashed into the gates at the crossing, and one of the conjunction, the engine left the rail. So this becomes a compound sentence because there are different conjunctions connecting different sentences. The rain fell steadily for several days. Fell is the verb here. The river overflowed its banks. Overflowed is second verb. The terrified villagers abandoned their homes. Abandoned is the third verb. They fled to the higher ground. Fled is one of the verb. Soon the floods retired. Retired is one of the verb. The villagers were able to return. Where is the verb? So the rain fell steadily for several days. The river overflowed its banks. The terrified villagers abandoned their homes. They fled to the higher ground. Soon the floods retired. The villagers were able to return. So, first sentence, second sentence, third sentence, fourth sentence, fifth sentence. 6 sentences are there. See, 6 verbs are there. 6 simple sentences. So how do you connect all these 6 simple sentences? Using conjunctions. So here, the rain having fallen steadily for several days, comma, the river overflowed its banks, comma, so that, one conjunction is here, the terrified villagers abandoned their homes, and one other conjunction, fled to the higher ground. But is one other conjunction. Soon the floods retired, and one other conjunction, the villagers were able to return. So you are using 1, 2, 3, 4 conjunctions to form a compound sentence. So different simple sentences are connected using the compound sentences. Now, synthesization of sentences. Synthesization means connecting different sentences. Combination of 2 or more simple sentences into a single complete sentence. So 2 or more simple sentences are connected into a single complex sentence. Complex means one sentence depends upon the other sentence. Subordinate clause, a noun clause. It has to be a noun clause, the subordinate or dependent clause. In the following examples, the subordinate clause is a noun clause. You ask a question, what to the main clause verb, you get an answer. You are drunk. You are drunk. Are is a verb here.
that aggravates your offense. Aggravates is one of the verbs. So two simple sentences. So how do you make into a complex sentence using a noun clause? That you are drunk aggravates your offense. Aggravates your offense is the main clause. You ask a question, what aggravates? What aggravates your offense? That you are drunk. So that you are drunk becomes a subordinate clause, noun clause. When you ask a question to the main clause verb aggravates, aggravates your offense, what you ask, that you are drunk. So that you are drunk becomes as a subject noun clause. He will be late. So this is a complex sentence. Complex sentence. This subordinate clause depends upon the main clause, aggravates your offense. He will be late. Will be is a verb here. That is certain. Is this a verb here? So two simple sentences are there. So how do you make into a complex sentence? One sentence depending upon the another sentence, and the dependent sentence should be a noun clause. It is certain. It is certain is the main clause. You ask a question, what it is certain? What is it certain? That he will be late. That he will be late becomes a noun clause. So this noun clause depends upon it is certain. So this sentence becomes a complex sentence. And this is a noun clause, a subordinate clause. You are repentant. You are repentant. R is a verb. I will not forget it. Will not forget is one other verb. So two simple sentences there. So I will not forget is the main clause. What I will not forget, you ask a question. What I will not forget. That you are repentant. That you are repentant becomes a noun clause. It is an object and it is a subordinate clause depending upon the main clause. So it becomes tense. He may be innocent. One sentence, maybe is a verb here. I do not know. I do not know is one other verb. So, which is the main clause? I do not know is the main clause. You ask a question, what do I not know? Then the answer you get is whether he is innocent. So, whether he is innocent becomes a noun clause. It is a subordinate clause. So, this sentence becomes a complex sentence. He is a short-sighted. Is a short-sighted. Is this a verb? Otherwise, he is fit for the post. Is this one of the verb? So, two simple sentences. How do you form a complex sentence? He is fit for the post is the main clause. You ask that, what is the exception? What? What is fit for the post? Except that he is a short-sighted becomes a subordinate clause, a noun clause. So, this sentence becomes a complex sentence. This sentence depends upon the other sentence. The clouds would disperse. Would is a verb. That was our hope. Was is a verb. Our hope was cheering. This one of the was is a verb. So three verbs are there. Three sentences are there. Three simple sentences. So how do you make into a complex sentence? Our hope that the clouds would disperse. Was cheering. Was cheering is the main clause. You ask a question, what was cheering? Our hope that clouds would disperse becomes the subordinate clause or noun clause. So this sentence depends upon the main clause sentence to form a complex sentence. The game was lost. Was is a verb here. It was the consequence of his carelessness. Was is one other verb. So two simple sentences. So how do you form into a complex sentence? The consequence of his carelessness was. The consequence of his carelessness was is the main clause. Was what? You ask a question, what? That the game was lost. That the game was lost becomes a noun clause. It is a sub depending upon the main clause. So complex simple sentences are converged to form a complex sentence. So let us go for a Tamil version. நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரென்னன் மார்டின் புக் வீடியோ நம்பர் 297. காம்பவுண்ட் வாக்கியங்கள், கூட்டு வாக்கியங்கள். பல சாதாரண வாக்கியங்களை கூட்டிடை சொல் and but
இவைகளை வைத்து நீங்கள் கூட்டு வாக்கியங்களாக அமைக்கிறீர்கள். ஐ லாஸ்ட் மை வே, என்னுடைய வழியை நான் தொலைத்தேன், அதாவது நான் வந்த வழியை மறந்தேன். லாஸ்ட் என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஐ ஆஸ்ட் ஏ போலீஸ்மேன் டு டைரக்ட் மீ, நான் ஒரு போலீஸ்காரரை என்னை எந்த வழியில் செல்ல வேண்டும் என்பதை அவரிடம் கேட்டேன். ஆஸ்ட் என்பது ஒரு வினைச்சொல், இரண்டாவது வினைச்சொல். he was new to his work, அந்த போலீஸ்காரர் அந்த வேலைக்கு புதிதாக இருந்தார். வாஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஸோ மூன்றாவது வாக்கியம். he couldn't help me, அவரால் எனக்கு உதவி செய்ய முடியவில்லை. could not என்பது நான்காவது வினைச்சொல். he called a gentleman passing by to my assistance, ஒருவர் போய்கொண்டிருந்தவரை வழி நிறுத்தி எனக்கு உதவி செய்யும்படி அவர் வேண்டிக் கொண்டார். கால்ட் என்பது வினைச்சொல். ஸோ 1 2 3 4 5 வினைச்சொற்கள், 5 சிம்பிள் வாக்கியங்கள். ஐ லாஸ்ட் மை வே, என்னுடைய வழியை தவறவிட்டேன். ஐ ஆஸ்ட் ஏ போலீஸ்மேன் டு டைரக்ட் மீ, ஒரு போலீஸ்காரரை எனக்கு வழிகாட்ட சொன்னேன். he was new to his work, அவர் அந்த வேலையில் புதிதாக இருந்தார். he couldn't help me, அவரால் எனக்கு உதவி செய்ய முடியவில்லை. he called a gentleman passing to my assistance, அவர் ஒருவர் வழிப்போக்கரை அழைத்து எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டினார். 5 வினைச்சொற்கள், 5 வாக்கியங்கள். இந்த 5 வாக்கியங்களை நீங்க கூட்டடை சொல்லான பட்டு அண்ட், பட்டுனா ஆனால், ஆண்டுனா மேலும், இவைகளை வைத்து நீங்கள் அனைத்து 5 வாக்கியங்களையும் ஒருங்கிணைக்கிறீர்கள். ஹேவிங் லாஸ்ட் மை வே, என்னுடைய பாதையை தவறவிட்டு. ஐ ஆஸ்ட் ஏ போலீஸ்மேன் டு டைரக்ட் மீ, நான் ஒரு போலீஸ்காரரை என்னிடம் வழி காட்ட உதவி கோரினேன். கமா போட்டு விடுகிறீர்கள். பட், ஆனால் என்ற கூட்டடை சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். being new to his work, புதிதாக அந்த வேலையில் இருக்கிற காரணத்தினாலே கமா போட்டு விடுகிறீர்கள். he could not help me, அவருக்கு எனக்கு உதவி செய்ய முடியவில்லை. and போட்டு கூட்டடை சொல்லை பயன்படுத்தி called a gentleman passing by to my assistance, ஒரு வழிப்போக்கரை எனக்கு உதவி செய்ய அழைத்தார். ஸோ பட்டும் ஆண்டும் வைத்து இந்த வாக்கியங்களை ஒருங்கிணைக்கிறீர்கள். அவை காம்பவுண்ட் வாக்கியங்களாக மாறிவிடுகிறது. engine driver saw the danger, அந்த புகை வண்டி ஓட்டுநர் ஆபத்தை பார்த்தார். பார்த்தார் என்பது வினைச்சொல். he applied the brakes, அவர் அந்த பிரேக்குகளை போட்டார். applied என்பது வினைச்சொல். the line was greasy, அந்த ரயில் தண்டவாளம் ரொம்ப கிரீஸ், பசபச என்று இருந்தது. வாஸ் என்பது வினைச்சொல். the brakes failed to act quickly, அந்த பிரேக் போட்டது இமீடியட்டாக, உடனடியாக அந்த ட்ரெயினை நிறுத்த முடியவில்லை. ஃபெயில்ட் என்பது இன்னொரு வினைச்சொல். the train crashed into the gates at the crossing, அந்த ட்ரெயின் என்பது மோதியது அந்த கேட்டுகள், அந்த வழிப்போக்கு ரோட்டு போக்குல அந்த கிராசிங்கில் அந்த கேட்டை இடித்தது. the engine left the rails, அந்த என்ஜின் அந்த ரயில் தண்டவாளத்திலிருந்து தவறி கீழே போய்விட்டது. ஸோ வினைச்சொல் இங்கே சா ஒரு வினைச்சொல், அப்ளைட் ஒரு வினைச்சொல், வாஸ் ஒரு வினைச்சொல், ஃபெயில்ட் என்பது வினைச்சொல், கிராஷ்ட் என்பது ஒரு வினைச்சொல், லெஃப்ட் என்பது வினைச்சொல். 6 வினைச்சொற்கள், 6 வாக்கியங்கள். இவைகளை கூட்டடை சொற்களான பட்டு ஆண்டை வைத்து வாக்கியங்களை ஒருங்கிணைக்கிறாய். சீயிங் த டேஞ்சர், ஆபத்தை பார்த்து. த என்ஜின் டிரைவர் அப்ளைட் த பிரேக்ஸ், என்ஜின் டிரைவர் பிரேக்கை போட்டார். பட் என்ற கூட்டடை சொல் மூலமாக as the line was greasy, அந்த லைன் கிரீஸியாக இருந்த காரணத்தினாலே, and the brakes failed to act, பிரேக்குகள்லாம் அந்த செயல்பட முடியாத காரணத்தினாலே ஆண்டும் பட்டும் கூட்டடை சொற்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். quickly the train crashed into the gates at the crossing, ட்ரெயின் வந்து அந்த கேட்ஸை அந்த கிராஸ் பண்ணுறதுல மோதியது. and the engine left the rails, and என்ற கூட்டடை சொல். ஸோ அந்த and பட்டு and வைத்து கூட்டடை சொற்களை வைத்து கூட்டு வாக்கியம், காம்பவுண்ட் வாக்கியங்களை மாற்றுகிறீர்கள். the rain fell steadily for several days, பல நாட்களாக மழை பெய்து கொண்டே இருந்தது. fell என்பது ஒரு வினைச்சொல். the river overflows banks, அந்த ஆறு கரை தாண்டி அந்த ஆற்றிலே தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. ஓவர்ஃப்ளோட் என்பது ஒரு வினைச்சொல். the terrified villagers abandoned their homes, பயந்த கிராமத்தார்கள் தங்கள் வீட்டை விட்டு புறப்பட்டார்கள். abandoned என்பது ஒரு வினைச்சொல். they fled to the higher grounds, அவர்கள் மேல் தரப்பு இடங்களுக்கு சென்றார்கள், உயரமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு ஓடினார்கள். fled என்பது வினைச்சொல். soon the floods red, கொஞ்ச நேரம் கழிந்து அந்த மழையும் நீரும் குறைந்தது. retired.
The villagers were able to return. கிராமத்துக்காரர்கள் திரும்பி வர முடிந்தது. So fell என்பது ஒரு வினைச்சொல், overflowed என்பது வினைச்சொல், abandoned என்பது வினைச்சொல், fled என்பது வினைச்சொல், retired என்பது ஒரு வினைச்சொல், were என்பது வினைச்சொல். So 6 வினைச்சொற்கள் 6 வாக்கியங்கள். இந்த 6 வினைச்சொல் 6 வாக்கியங்களை so that and but வைத்து இணைக்கிறாய். ஒரே ஒரு கூட்டு வாக்கியமாக, தனித்தனி வாக்கியம் இல்லாமல். The rain having fallen steadily for several days. பல நாட்களாக மழை பெய்து கொண்டிருந்தது. The river overflowed its banks. அந்த ஆறு தன் கரையை மீறி தண்ணீர் போய்கொண்டிருக்கிறது. So that ஆகையால் the terrified villagers abandoned their homes. பயந்த கிராமத்தார்கள் தங்களுடைய வீட்டை விட்டு சென்றார்கள். And fled to the higher ground. நல்ல மேற்பரப்பான இடத்திற்கு சென்றார்கள். But soon the floods retired. ஆனால் கூடிய விரைவிலே அந்த மழை தண்ணீர் குறைந்தது. And the villagers were able to return. கிராமத்தார்கள் திரும்பி அவர்கள் வீட்டுக்கு வர முடிந்தது. ஆக பல வாக்கியங்களை ஒருங்கிணைத்து காம்பவுண்ட் வாக்கியங்கள். காம்பவுண்ட் வாக்கியங்கள்னா ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள். சிந்தசைசேஷன் ஆஃப் சென்டென்சஸ் அடுத்த தலைப்பு, சாப்டர் 14, வாக்கியங்களை ஒருங்கிணைத்தல். காம்பினேஷன் ஆஃப் 2 or more simple sentence into a single complex sentence. பல தனித்தனி வாக்கியங்களை கலவை வாக்கியமாக, ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும். அதில் முக்கியமாக அந்த துணை வாக்கியம், அந்த சார்பு வாக்கியம் ஒரு பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியமாக இருக்க வேண்டும். பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம் என்றால் என்ன? இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். உதாரணத்துக்கு யூ ஆர் ட்ரங்க், நீ குடித்திருக்கிறாய். காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் இங்க பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் ட்ரங்க், நீ குடித்திருக்கிறாய். ஆர் என்பது வினைச்சொல். That aggravates your offense. அந்த குடித்தல் என்பது, இந்த that என்பது இந்த குடித்தலை சொல்கிறது. aggravates என்றால் என்ன? அதை மேலும் தீவிரமாக்கிறது. உன்னுடைய offense, offenseனா உன்னுடைய குற்றங்களை. நீ குடித்திருக்கிறாய், ஆர் என்பது வினைச்சொல். அது உன்னுடைய தவறுகளை மேன்மேலும் அதிகப்படுத்துகிறது. aggravates என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஸோ 2 சிம்பிள் வாக்கியங்கள் நீங்கள் ஒருங்கிணைக்கிற பொழுது aggravates your offense, உன்னுடைய குற்றங்களை அதிகப்படுத்துகிறது. இது முக்கியமான வாக்கியம், மெயின் கிளாஸ் சொல்லுவீங்க. என்ன அது அதிகப்படுத்துகிறது நம் குற்றத்தை என்று கேட்கிற பொழுது that you are drunk, நீ குடித்திருக்கிற காரணத்தினாலே. என்ன என்று அந்த மூல வாக்கியத்தினுடைய வினைச்சொல்லிடம் கேள்வி கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது நவுன் கிளாஸ். அது துணை வாக்கியம், சபார்டினேட் கிளாஸ். ஸோ இந்த துணை வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. He will be late, அவன் கால தாமதப்பட்டுத்தான் வருவான். So வினைச்சொல் be, வினைச்சொல் will be. That is certain, அது உறுதியாக நம்பப்படுகிறது. is என்பது வினைச்சொல். ஸோ 2 வினைச்சொற்கள் 2 வாக்கியங்கள். ஸோ இதில் எது மூல வாக்கியம் என்று பார்க்கிற பொழுது இதை காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக, காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது இட் இஸ் சர்டன், அது உறுதியாக நம்பப்படுகிறது. இது மூல வாக்கியம் முழு அர்த்தம் கொடுக்கிறது. என்ன உறுதியாக இருக்கிறது என்று கேட்கிற பொழுது அதாகப்பட்டது, that he will be late, அதாகப்பட்டது அவன் காலதாமதப்பட்டுத்தான் வருவான். ஆக என்ன உறுதியாக இருக்கிறது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது இது நவுன் கிளாஸ். நவுன் கிளாஸ்னா ஆப்ஜெக்ட் செய்யக்கூடிய வேலையை செய்கிறது. இந்த துணை வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே யூ ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். யூ ஆர் ரிப்பெண்டன்ட், நீ மனம் வருந்துகிறாய். ஐ வில் நாட் ஃபர்கெட் இட், நான் அதை மறக்க மாட்டேன். I will not forget, நான் மறக்க மாட்டேன் என்பது மூல வாக்கியம். எதை மறக்க மாட்டேன், என்ன மறக்க மாட்டேன்? that you are repentant, அதாவது நீ மனம் வருந்துகிறாய். ஆக அதாவது நீ மனம் வருந்துகிறாய் என்பது இந்த மூல வாக்கியமான I will not forget ஐ சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே இது நவுன் கிளாஸ், இது மெயின் கிளாஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. he may be innocent, அவன் அப்பாவியாக இருக்கலாம். may be என்பது வினைச்சொல். I do not know என்பது வினைச்சொல். 2 மூல வாக்கியங்கள், 2 சிம்பிள் வாக்கியங்கள். காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஐ டு நாட் நோ, எனக்கு தெரியாது மூல வாக்கியம். என்ன எனக்கு தெரியாது என்று கேளுங்கள். என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது அனைத்தும் நவுன் கிளாஸ். வெதர் he is innocent, அவன் அப்பாவியா இல்லையா என்று. ஸோ அவன் அப்பாவியா இல்லையா என்பது இது நவுன் கிளாஸ், இது துணை வாக்கியம். இந்த மூல வாக்கியம் ஐ டு நாட் நோவை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். he short sighted, அவன் குறுகிய
பார்வை இருக்கிறது, அவன் கண்ணு சரியில்லை, பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை யாரையும் தெரியறது இல்லை. இஸ் என்பது வினைச்சொல். அதர்வைஸ் இஸ் ஃபிட் ஃபார் த போஸ்ட், இல்லாவிட்டால் அவன் அந்த பதவிக்கு தகுதியுடையவனாக இருக்கிறான். இஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல். இஸ் 2 வாக்கியங்கள், 2 முழுமையடைந்த வாக்கியங்கள். ஆக எதுல முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை பாருங்க. he is fit for the post, அவனுக்கு அந்த தகுதி இருக்கிறது அந்த பதவிக்கு. என்ன காரணம் என்று கேட்கிற பொழுது except that he is short sighted, அவனுக்கு கிட்ட பார்வை தவிர என்று வருகிறது. ஸோ இது பெயர்ச்சொல் வாக்கியம், இது மூல வாக்கியம். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது. the clouds would disperse, அந்த மேகக்கூட்டங்கள் கலைந்து செல்லும். would என்பது வினைச்சொல். that was our hope, அதுதான் எங்கள் நம்பிக்கையாக இருக்கிறது. 2வது வாக்கியம் was, our hope was cheering, எங்களுடைய நம்பிக்கை எங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறது. was என்பது வினைச்சொல். 3 வினைச்சொற்கள் 3 வாக்கியங்கள். ஸோ இது எப்படி நீங்க கண்டுபிடிப்பீங்க? our hope was cheering, எங்களுடைய நம்பிக்கை சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. என்ன அது சந்தோஷமாக இருக்கிறது என்று கேட்கிற பொழுது that the clouds would disperse, அதாகப்பட்டது அந்த மேக கூட்டங்கள் கலைந்து செல்லும். ஸோ இது சார்பு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. எங்கள் நம்பிக்கை was cheering, என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது that the clouds would disperse. ஸோ அது துணை வாக்கியம், அது பெயர்ச்சொல் வாக்கியம். ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்து காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறுகிறது. the game was lost, அந்த போட்டியிலே இழந்தோம், தோற்றோம். was என்பது வினைச்சொல். it was the consequence of his carelessness, அது அவனுடைய அக்கறை இல்லாத காரணத்தினாலே. was என்பது வினைச்சொல். ஸோ மூல வாக்கியம் பாருங்க. the consequences of his carelessness was, அவனுடைய அக்கறை இல்லாமையினுடைய விளைவு இருந்தது. இதுதான் மூல வாக்கியம். என்ன இருந்தது என்று கேட்கிற பொழுது that the game was lost, அதாகப்பட்டது அந்த கேம் தொலைந்து விட்டது, தோற்கப்பட்டது. ஸோ இந்த வாக்கியம் that the game was lost என்பது நவுன் கிளாஸ் ஆக வருகிறது. இது சார்பு வாக்கியமாக மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ எல்லா நவுன் கிளாஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா that என்று இருக்கும், அதாகப்பட்டது என்று. ஸோ மூல வாக்கியத்திடம் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது நவுன் கிளாஸ், துணை வாக்கியம். Hope you are able to get it. Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. You have come here to complex sentence. What is a complex sentence? One sentence depending upon another sentence is called a complex sentence. Now, subordinate clause and adjective clause. The dependent clause is called subordinate clause. Adjective clause. See, for example, a fox once met a lion. A fox once met a lion, right? It gives a complete meaning. So it is a simple sentence, right? Simple sentence. The fox had never seen the lion before. This is one other sentence. So 2 sentences are there. The fox had never seen the lion before. So how do you make a complex sentence? A fox. This is the fox. And you are describing about the fox. What type of fox is it? This fox who had never seen a lion before. A fox. What type of fox? A fox who had never seen a lion before. This who stands for the fox. So this becomes an adjective clause because had, the verb is there. A separate verb is there, a sentence. So a fox is given there and the fox is described with a sentence. So this becomes an adjective clause or a subordinate clause which depends upon the main clause. A fox met him. A fox met him is the main clause, and this description about the fox who had never seen a lion before becomes a subordinate clause or an adjective clause. She keeps her ornaments in a safe. She keeps her ornaments in a safe. Keeps is the verb, is the main clause. This is the safe. So this is the safe, this is the verb. So 2 simple sentences. So how do you connect and make into a complex sentence with an adjective clause? This is the safe. This is the safe is the main clause. Safe is the noun. And the safe is described with a sentence. The safe where she keeps her ornaments. So where she keeps her ornaments describes about the noun safe. So it is an adjective clause
and it is a subordinate clause, depends upon the main clause. This is the safe, so it becomes a complex sentence with an adjective clause. A cottager and his wife had a hen. A cottager and his wife had a hen. So this is one sentence. The hen laid an egg every day. This is one other sentence. The egg was golden. This is one other sentence. So three sentences are there. A cottager and his wife had a hen. A hen was there. The hen laid an egg every day. Every day the hen laid an egg. The egg was golden. So how do you make into a complex sentence as an adjective? See, a cottager and his wife had a hen. This is the main clause. The hen is the noun here. The hen is described. What type of hen is it? Which laid an egg every day. So this which stands for the hen. So this hen is described in a sentence. So adjective clause describing the hen. So it becomes a subordinate clause depending upon the main clause to form a complex sentence with an adjective clause. So adjective clause describes a noun in the main clause. See, subordinate clause and adverb clause. We are going for adverb. Adjective is over. Noun clause is over. Now we are going in for adverb clause. In the following examples, the subordinate clause is an adverb clause. For example, Indira Gandhi died in 1984. It is one sentence. Rajiv Gandhi thereafter became the Prime Minister. This is one other sentence, right? Two sentences are there. Two sentences. Rajiv Gandhi died in 1984. Rajiv Gandhi thereafter became the Prime Minister. So, Rajiv Gandhi became the Prime Minister. It is the main clause. You ask a question. When Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India? When? You ask a question, when? The answer you get is when Indira Gandhi died in 1984. So, adverb clause of time, because the time conjunction when is there. So, this becomes a subordinate clause depending upon the main clause to form a complex sentence. So, Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India. When did Rajiv Gandhi become Prime Minister of India? When Indira Gandhi died in 1984. So, this becomes a subordinate clause. I waited for my friend. It is the main clause. I waited till his arrival. This is one of the main clause. So two sentences, you have to change one into an adverb clause of time. See, till is there, so you can use adverb clause of time. I waited for my friend is the main clause. You ask a question, from when you are waiting for your friend until he came, until he came, becomes adverb clause of time. So this becomes a subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence of adverb clause of time. He fled somewhere. He fled somewhere is one sentence. His pursuers could not follow him. Pursuers means people who are following him, who are chasing him. So he fled. Where he fled is the main clause. You ask a question. Where did he fled? Where did he go? Where did he flee? Flee is the present tense, fled is the past tense. Where did he flee? Flee means going. You ask a question, where? Where his followers could not follow him. So this becomes adverb clause of place. So this becomes a subordinate clause depending upon the main clause. He fled. So this becomes a complex sentence. Let men sow anything. Let men plant anything. Sow anything. So this is one sentence. They will reap its fruits. So this is one other sentence. So two sentences are there. So how do you make into a complex sentence with that verb clause? As men sow, so shall they reap. So here is the main clause. As so shall they reap. So shall they reap. So shall they reap. So this becomes as men.
adverb clause of time, adverb clause of result. So this becomes a complex sentence. You are strong, I am equally strong. You are strong is one sentence, I am equally strong is one other sentence. So two are combined using complex sentence. I am as strong as you are. So I am as strong as you are becomes a complex sentence. Complex sentence of comparison. Of comparison. He was not there. He was not there. May one sentence. I spoke to his brother for that reason. So one other sentence. So as he was not there, I spoke to his brother. I spoke to his brother is the main clause. You ask a question, why did I speak to his brother? Because he was not there. So this becomes adverb clause of reason. Adverb clause of reason because as is there. So this is a subordinate clause depending upon the main clause. So this becomes complex sentence of reason. We wish to live. We wish to live, one sentence. We eat for that purpose, one other sentence. Two sentences are there. We eat is the main clause. Why do we eat? You ask a why. And what is the result? So that we may live. So that we may live becomes adverb clause of reason. Of reason. So this becomes a subordinate clause depending upon the main clause to form complex sentence. He was quite tired is the main sentence. He could scarcely stand. He was not able to stand. So two sentences. So how do you connect these two sentences? He was so tired is the main clause that he could not scarcely stand. This is adverb clause of result. Because that is there. So this becomes a complex sentence. Don't eat too much is the one sentence. You will be ill, one other sentence. So what will happen? You will be ill. You will be ill is the main clause. What is the condition? If you eat too much. If you eat too much becomes adverb clause of condition. Because conjunction, conjunction if is there. So this becomes a subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. He began late. He began late is one sentence. He finished first, one other sentence. He finished first, main clause. What is the concession? Though he began late. Though he began late becomes adverb clause of concession. So this subordinate clause depends upon the main clause to give you a complex sentence. I shall come. This is the main clause. My being alone is a condition. My being alone is a condition. It is one of the main clause. So how do you connect these sentences? I shall come, main clause. In what condition you ask? If I am alone. So this becomes adverb clause of condition. Because if is the conditional conjunction is there. So this becomes subordinate clause. Depends upon the main clause to give you a complex sentence. I must know all the facts is the one sentence. I cannot help you otherwise. This is one other sentence. So how do you make into a complex sentence? I must know all the facts. Main clause. You ask a question. I must know all the facts. When? You ask a question. When? Then answer you get. Before I can help you. So adverb clause of time. Because the conjunction, subordinating conjunction before is there. So this becomes a subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. He is superstitious. Superstitious. What do you mean by superstitious? Believing in all things. He is equally wicked. It is one of the sentence. So how do you say he is as superstitious as he is wicked? So this becomes adverb clause, subordinate. This becomes a complex sentence. Complex sentence having one main clause and one comparison, adverb clause of comparison. Exercise 96. Combine each set of simple sentence into one complex sentence containing a noun. He is wrong, one sentence. I am sure of it. I am sure, main clause.
You ask a question, I am sure. What I am sure, that is wrong. That is becomes a noun clause. So this is a complex sentence of noun clause. You deceived him. You cheated him. This is the main clause. That was his complaint. That was his complaint, one of the main clause. So how do you say? His complaint was that. Ink's complaint was is the main clause. You ask a question, what was it? That you deceived him. This becomes a subordinate clause. So noun clause. So this becomes a complex sentence. Hope you are able to say it. Get it? So நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். வாக்கியங்களையும் இணைக்கிற பொழுது ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சாராமல் இருக்கிற பொழுது அது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் என்று சொல்கிறாய். அது ஆண்ட வச்செல்லாம் இணைக்கிறீங்க. கலவை வாக்கியம் என்றால் என்ன? பல வாக்கியங்களை இணைக்கிற பொழுது ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிற பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஆக அன்றாடம் பேசக்கூடிய ஆங்கிலத்திலே கலவை வாக்கியங்கள் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்றால் என்ன? உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு இடத்த சொல்றோம், சென்னை சொல்றோம். சென்னை which is the capital of Tamil Nadu is a good cityங்கிறோம். ஆக சென்னையை பற்றி ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்கிற பொழுது அது பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. அதே போன்று எந்த பெயர்ச்சொல்லையும் வாக்கியமாக விவரிக்கிற பொழுது அது பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு ஃபாக்ஸ் ஒன்ஸ் மெட் எ லைன், ஒரு குள்ளநரி ஒரு நாள் ஒரு சிங்கத்தை சந்தித்தது, ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம். The fox had never seen a lion before. அந்த குள்ளநரி இதற்கு முன்னாடி ஒரு சிங்கத்தை பார்த்ததில்லை. ஆக ரெண்டு வாக்கியங்கள், ஒரு குள்ளநரி ஒரு சிங்கத்தை பார்த்தது, ஒரு அந்த குள்ளநரி இதுக்கு முன்னாடி எந்த சிங்கத்தையும் பார்த்ததில்லை. ரெண்டு வாக்கியம், அந்த ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிறீர்கள். A fox ஒரு குள்ளநரி, அது எப்பேற்பட்ட குள்ளநரி? இதுவரைக்கும் சிங்கத்தையே பார்க்காத குள்ளநரி சிங்கத்தை சந்தித்தது. ஆக குள்ளநரி சிங்கத்தை சந்தித்தது மூல வாக்கியம். அந்த குள்ளநரியை பற்றி விவரிக்கிறீர்கள். அந்த குள்ளநரி எப்பேற்பட்ட குள்ளநரி? இதுவரைக்கும் சிங்கத்தை பார்க்காத குள்ளநரி. ஆக இதுவரைக்கும் சிங்கத்தை பார்க்காத அந்த குள்ளநரி என்று அந்த குள்ளநரியை விவரிக்கிற பொழுது அது பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியமாக மூல வாக்கியமாக அந்த குள்ளநரி சிங்கத்தை சந்தித்ததை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே அது கலவை வாக்கியம், காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். She keeps her ornaments. அவள் தன்னுடைய ஆபரணங்களை வைத்திருக்கிறாள், நகைகளை. எங்க? இன்னே சேஃப், ஒரு லாக்கர்ல வைத்திருக்கிறாள். திஸ் இஸ் த சேஃப், இதுதான் அந்த சேஃப். ஆக அவள் ஆபரண நகைகளை ஒரு லாக்கரிலே வைத்திருக்கிறார், இதுதான் அந்த லாக்கர் என்று ரெண்டு வாக்கியங்கள், ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஸோ இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக சொல்கிற பொழுது திஸ் இஸ் த சேஃப், இதுதான் அந்த பாதுகாப்பு பெட்டகம். அந்த பெட்டகத்தை பற்றி விவரிக்கிறீர்கள், இதுதான் அந்த பெட்டகம் என்று சொல்கிறீர்கள், முழுமையடைந்த வாக்கியம். அந்த பெட்டகத்தை பற்றி விவரிக்கிறீர்கள், எப்பேற்பட்ட பெட்டகம் என்று சொல்கிற பொழுது, எந்த பெட்டகம் என்று சொல்கிற பொழுது அவள் வைத்திருக்கக்கூடிய ஆபரணங்கள், வேர் ஷி கீப்ஸ் ஹர் ஆர்னமெண்ட்ஸ், இந்த வேர் என்பது அந்த பெட்டகத்தை குறிக்கிறது. ஸோ இது பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம், மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். ஏ காட்டேஜர் அண்ட் ஹிஸ் வைஃப் had a hen. ஒரு குடிசைவாசி தன்னுடைய மனைவியுடன் அந்த குடிசையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த குடிசைவாசி ஒரு கோழியை வைத்திருக்கிறார், முழுமையடைந்த வாக்கியம். The hen laid an egg every day. அந்த கோழி ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு முட்டை இட்டது, இரண்டாவது வாக்கியம். The egg was golden. அந்த முட்டை தங்க முட்டை. மூன்று வாக்கியங்கள். ஆக இந்த மூன்று வாக்கியத்தையும் ஒரே வாக்கியத்தாக பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும். A cottager and his wife had a hen. அந்த குடிசைவாசியும் அவருடைய மனைவிக்கும் ஒரு கோழி இருந்தது. அது எப்பேற்பட்ட கோழி என்று விவரிக்கிறீங்க வாக்கியமாக. which laid an egg every day. அந்த கோழி என்ன செய்தது? இந்த which என்பது எதை குறிக்கிறது? இந்த கோழியை குறிக்கிறது. அந்த கோழி ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு தங்க முட்டையை இட்டது. ஆக இந்த which laid an egg every day என்பது எதை குறிக்கிறது? அந்த கோழியை குறிக்கிறது. ஆக பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது. அடுத்தது இந்த துணை வாக்கியம், இதுவரைக்கும் பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம் போட்டீங்க, இப்ப வினையுரிச்சொல் துணை வாக்கியமாக adverb clause-ஐ பயன்படுத்துகிறீர்கள். இந்திரா காந்தி died in 1984. இந்திரா காந்தி 1984 மறைந்தார். ரஜீவ் காந்தி thereafter became prime minister. ரஜீவ் காந்தி அது முதற்கொண்டு பிரதம மந்திரி ஆனார். ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஸோ ரெண்டு வாக்கியத்தை எப்படி நீங்க கலவை வாக்கியமாக மாற்றுவீர்கள்? இங்க பாருங்க, ரஜீவ் காந்தி became the prime minister.
முழுமையடைந்த வாக்கியம். ராஜீவ் காந்தி இந்தியாவினுடைய பிரதம மந்திரி ஆனார். எப்பொழுது ராஜீவ் காந்தி இந்தியாவினுடைய பிரதமர் ஆனார் என்று கேட்கிற பொழுது when இந்திரா காந்தி died in 94, இந்திரா காந்தி 1984 இறந்த பொழுது. ஆக இறந்த பொழுது என்பது வினையுறு சொல் நேர வாக்கியமாக இந்த மூல வாக்கியமான வினைச்சொல் became இடம் எப்பொழுது என்று கேட்டு வினையுறு சொல் துணை டைமை உபயோகப்படுத்தி வாக்கியமாக துணை வாக்கியமாக வருகிற காரணத்தினாலேயே இது வினையுறு சொல் adverb clause of time இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது. when என்பது இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இணைக்கக்கூடிய when என்றால் எப்பொழுதோ அப்பொழுது என்று வருகிறது. I waited for my friend, என்னுடைய நண்பனுக்காக நான் காத்துக்கொண்டிருந்தேன். I waited till his arrival, அவன் வரும் வரை நான் காத்திருந்தேன். ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஆக ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கணும். ஐ வெயிட்டட் ஃபார் மை ஃப்ரெண்ட், என்னுடைய நண்பனுக்காக காத்துக்கொண்டிருந்தேன். எதுவரை எப்பொழுது வரை என்று கேட்கிற பொழுது until he came, அவன் வருகிற வரை. ஸோ அந்த until he came என்பது வினையுறு சொல் நேர வாக்கியம் டைம். இது மூல வாக்கியம் ஐ வெயிட்டட் ஃபார் மை ஃப்ரெண்ட் உடன் சேருகிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வந்து விடுகிறது. he fled somewhere, அவன் எங்கேயோ ஓடிவிட்டான். flee என்றால் ஓடுவது, fled என்றால் ஓடிவிட்டான். his pursuers could not follow him, அவனை பின்தொடரக்கூடிய அவனை பின்தொடர முடியவில்லை. இது ரெண்டு வாக்கியம். இது எப்படி சொல்லுவீங்க? he fled, அவன் ஓடிவிட்டான். எங்கே ஓடிவிட்டான் என்று கேட்கிற பொழுது வினையுறு சொல் டைம் வருகிறது. where his pursuers could not follow him, அவனை பின்தொடரக்கூடியவர்கள் அவனை பின்தொடர முடியாத அளவிலே அவன் சென்று விட்டான். எங்கே என்று சொல்கிற பொழுது இது பதிலாக வருவது. ஸோ வினையுறு சொல் நேர வார்த்தை, இது இடம் வார்த்தை. ஸோ இது மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது கலவை வாக்கியம். லெட் மென் சோ எனிதிங், மனிதன் எதை வேண்டுமானாலும் விதைக்கட்டும். சோ என்றால் விதைப்பது. தே வில் ரீப் இட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ், அதனுடைய பலனை அவர்கள் அறுவடை செய்வார்கள். ரெண்டு வாக்கியம். ஆஸ் மென் சோ, மனிதன் எதை விதைக்கிறானோ அதைத்தான் அவன் அறுவடை செய்வான். எதை விதைக்கிறானோ அதைத்தான் அது அறுவடை செய்கிறான். ஆஸ் சோ வைத்து இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக சொல்கிறாய். யூ ஆர் ஸ்ட்ராங், நீ நல்ல சக்தி வாய்ந்தவனாக இருக்கிறாய். ஐ ஆம் ஈக்குவலி ஸ்ட்ராங், நானும் உனக்கு சமமான சக்தியுடையவனாக இருக்கிறேன். ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஐ எம் ஆஸ் ஸ்ட்ராங் ஆஸ் யூ ஆர், நீ எப்படி இருக்கிறாயோ அதை போன்று நான் வலிமையுடையவனாக இருக்கிறேன். ஆக இது கலவை வாக்கியம். வினையுறு சொல் இது என்ன வாக்கியமாக வருகிறது? ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய வினையுறு சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. he was not there, அவன் அங்கே இல்லை. I spoke to his brother for that reason, அந்த காரணத்தினால் அவனுடைய சகோதரனிடம் பேசினேன். அவன் அங்கே இல்லை ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம். I spoke to his brother for that reason, அந்த காரணத்திற்காக அவனுடைய சகோதரனுடன் பேசினேன். இது ஒரு மூல வாக்கியம். ஸோ எப்படி இணைப்பீங்க? as he was not there, அவன் இல்லாத காரணத்தினாலே. I spoke to his brother, நான் அவன் சகோதரனிடம் பேசினேன். I spoke to his brother என்பது மூல வாக்கியம். எதற்காக என்று கேட்கிற பொழுது அவன் இல்லாத காரணத்தினாலே. as he was not there, as என்பது கூட்டடை சொல் காரண வார்த்தையாக வந்து வாக்கியமாக வந்து இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது. we wish to live, நாங்கள் விரும்புகிறோம் வாழ. we eat for that purpose, அதற்காக நாங்கள் உணவு அருந்துகிறோம். we eat மூல வாக்கியம். அதன் பலன் என்ன? so that we may live, ஆகையால் நாங்கள் வாழ்வோம். ஸோ இது பலன் வாக்கியம். இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். he was quite tired, அவன் கொஞ்சம் சோர்வடைந்து இருக்கிறான். he could scarcely stand, அவனால் நிற்கக்கூட முடியவில்லை. ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஸோ he was so tired, அவன் ரொம்ப சோர்வாக இருக்கிறான். விளைவென்ன? that he could scarcely stand, அதாகப்பட்டது அவனால் ரொம்ப டயர்டாக இருந்தால் நிற்கக்கூட முடியாத அளவிலே. ஆக விளைவு வாக்கியம், வினையுறு சொல் விளைவு வாக்கியம் ஒரு மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது. if you eat too much you will be ill, அதிகமாக சாப்பிட்டீங்கன்னா உடம்பு நோயாகி விடும். you will be ill என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம். எப்பொழுது நீ உடல் சரியில்லாமல் இருப்பாய்? நீ அதிகமாக சாப்பிட்டால். if you eat too much. ஆக if you eat too much என்பது நிபந்தனை வாக்கியம், வினையுறு சொல் வாக்கியமாக மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது. he began late, அவன் காலம் தாழ்த்தி ஒன்றை ஆரம்பித்தான். he finished first, அவன் முதலாவதாக வந்தான். ஆக he finished first, அவன் முதலாவதாக வந்தான். அவன் காலம் தாழ்த்தி ஆரம்பித்தும் கூட. ஆக இது
என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வினையுறு சொல் சலுகை வாக்கியமாக மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது. ஐ ஷால் கம், நான் வருவேன். மை பீயிங் alone is a condition, நான் தனியாக இருப்பது தான் நிபந்தனை. ஐ ஷால் கம் இஃப் ஐ am alone, நான் வருவேன். நிபந்தனை என்ன? நான் தனியாக இருந்தால். நான் தனியாக இருந்தால் என்பது இந்த மூல வாக்கியம் ஐ ஷால் கம் உடன் சேர்க்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது. ஐ மஸ்ட் நோ ஆல் த ஃபேக்ட்ஸ், எனக்கு எல்லா உண்மைகளும் தெரிந்தாக வேண்டும். ஐ cannot help you otherwise, இல்லாவிட்டால் என்னால் உதவி செய்ய முடியாது. ஆக இதில் எது மூல வாக்கியம் என்று பார்க்கிற பொழுது ஐ மஸ்ட் நோ ஆல் த ஃபேக்ட்ஸ், எனக்கு எல்லா விஷயங்களும் தெரியணும். எப்போ எனக்கு எல்லா விஷயம் தெரியணும்னா பிஃபோர் ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ, உனக்கு உதவி செய்வதற்கு முன்னாடி. ஆக இது வினையுறு சொல் நேர வாக்கியமாக மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது கலவை வாக்கியம். சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ், சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் என்றால் என்ன? மூட நம்பிக்கை உடையவர், அவர் மூட நம்பிக்கை உடையவராக இருக்கிறார். இஸ் ஈக்குவலி விக்கெட், அவன் அந்த அளவு கொடூரமானவனாகவும் கொள்ளநரித்தனமானவனாகவும் இருக்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது இஸ் as superstitious as he is wicked, அவன் எவ்வளவு கொள்ளநரித்தனமாக இருக்கிறானோ அந்த அளவு மூட நம்பிக்கை உடையவனாகவும் இருக்கிறார். as என்று போடுகிற காரணத்தினாலே வினையுறு சொல் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. அடுத்தது இரண்டு சிம்பிள் சென்டென்ஸை காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக மாற்றணும், நவுன் கிளாஸ் ஆக மாற்ற வேண்டும். he is wrong, அவன் தவறு செய்திருக்கிறான். I am sure of it, நான் உறுதியாக இருக்கிறேன். I am sure, நான் உறுதியாக இருக்கிறேன். என்ன உறுதியாக இருக்கிறேன் என்று கேட்கிற பொழுது that is wrong, அதாகப்பட்டது. அவன் தவறு இழைத்திருக்கிறான். that என்றால் அதாகப்பட்டது. ஸோ இந்த that is wrong என்று வந்துவிட்டாலே பெயர் சொல் துணை வாக்கியம், இது மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். யூ டிசீவ்ட் him, நீ அவனை ஏமாற்றினாய். that was his complaint, அதுதான் அவனுடைய குறைபாடாக இருக்கிறது. ஸோ his complaint was, அவனுடைய குறைபாடு என்னவென்றால் that you deceived him, அதாகப்பட்டது நீ அவனை ஏமாற்றி இருக்கிறாய். ஸோ that என்று வந்து வாக்கியமாக வருகிற வாக்கியங்கள் எல்லாம் பெயர் சொல் துணை வாக்கியங்கள். இந்த மூல வாக்கியத்திடம் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய வாக்கியங்கள் ரெண்டும் சேர்க்கிற பொழுது கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியங்கள் மிக மிக முக்கியம். அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியத்தில் வினையுறு சொல் வாக்கியங்கள், பெயருறு சொல் வாக்கியங்கள், நவுன் கிளாஸ் பெயர் சொல் வாக்கியங்கள் வந்து கலவை வாக்கியங்களாக காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியங்களாக உருவாக்குகிறது. Hope you are able to get it. Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center Ren and Martin book video number 299, complex sentences. What do you mean by complex sentence? One sentence depending upon another sentence to give you a complex sentence. See, the train will arrive at a certain time. The train will arrive at a certain time. Do you know this? Know the time. So two sentences are there. So how do you combine these two sentences into complex sentence? Do you know is the main class. It gives an idea, this particular sentence. Do you know? Know is the verb. Do you know? You ask a question, do you know what? You ask a question, what? Do you know what? The answer you get is when the train will arrive. When the train will arrive becomes a noun clause. Do you know what? You ask a question, what, and you get an answer as an object. So it is a noun clause, it is a subordinate clause depending upon the main clause. Do you know? When the train will arrive, it doesn't give a complete meaning. So you ask a question, do you know what, and the answer you get is the when the train will arrive. So this becomes a complex sentence and it is a noun clause. All the planets, 9 planets are there except the Pluto planet, travel round the sun the same way and in the same plane. So except Pluto, all the planets are revolving around the sun. I have often told you this truth. So two sentences are there. All the planets except for Pluto travel around the sun the same way and in the same plane. It is one sentence. I have often told you this truth. This is one other sentence. So here have is the verb here. Here round is the verb. So two verbs are there, two sentences are there. So how do you make into a complex sentence? I have often told you. I have often told you. It is the main clause. It gives a complete meaning. You ask what? What I have often told you. What? That all the planets except for Pluto travel around the sun the same way and in the same plane.
becomes a noun clause because you ask a question. I have often told you what, and the answer you get is a noun clause. This is a subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence of a noun clause. He will waste his time. He will waste his time. Will waste is the verb here. That is certain. Is the verb. So two sentences are there. You are making into a complex sentence. It is certain. It is the main clause. It gives a complete meaning. You ask a question, what is certain? What? And the answer you get is that he will waste his time becomes a noun clause. And it is a subordinate clause depending upon the it is certain. So this becomes a complex sentence. Where have you put my hat? This is one sentence. Have is the verb. Tell me. It is one other sentence. Tell is a verb here. Two verbs are there. Two sentences are there. So how do you make into a complex sentence? Tell me is the main clause. It gives a complete meaning. Tell me. You ask a question, what? What? The answer you get is where you have put my hat becomes a noun clause because you ask a question where and you get as a object noun clause. So this is a subordinate clause depending upon tell me. So this becomes a complex sentence. He is short-tempered is the one sentence. This is a verb here. I like him all the same. Like is the one other verb. So two sentences are there. So how do you make into a complex sentence of a noun clause? I liked him. I liked him. What did I like him? What do I like in him? So you ask a question. So I liked him becomes a main clause. In spite of the fact that he is short-tempered becomes what? A noun clause. So this becomes a subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. Next is it is time for the train to start. It is one sentence. Is a verb here. Ask the God. So ask is one of the verbs. So two sentences are there. So how do you make into a complex sentence? Ask the God is the main clause. You ask a question, what to ask the God? If it is time for the train to start becomes the noun clause as an object. So it is a subordinate clause depending upon the ask the God. So this becomes a complex sentence. It is going to rain. It is one sentence. This is a verb here. I am sure of it. Am is one of the verb. So two sentences are there. So how do you make into a complex sentence of a noun clause? I am sure. It is the main clause. You ask a question, what I am sure. That it is going to rain becomes a noun clause. And it is a subordinate clause as an object. So this becomes a complex sentence. Something may be worth doing. It is one sentence. Maybe is a verb. It is only worth doing well. This is one other sentence. Is a verb. So two verbs and two sentences are there. So how do you change into complex sentence? Is worth doing well is the main clause. You ask a question, what is worth doing well? Answer you get is what is worth doing. So this main clause, subordinate clause, noun clause. So this becomes a complex sentence. He is a sincere worker. It is one sentence. Is a verb here. No one can doubt it. Can doubt this fact. Can doubt becomes one other verb. So two verbs, two sentences are there. No one can doubt. It is a main clause. It gives complete meaning. You ask a question, no one can doubt what? You ask a question, what? And the answer you get is, that is a sincere worker becomes a noun clause as an object. So subordinate clause joining with the main clause to give you a complex sentence. He said something. It is one sentence. Said is a verb here. I didn't hear it. So
I didn't hear it. Didn't hear becomes a one other verb. So two sentences are there. So how do you make into a complex sentence with a noun clause? I didn't hear. Main clause. You ask a question, what I didn't hear. What? The answer you get is what he said. So what he said becomes a noun clause as an object, and it is a subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. How did you find that out? One sentence, did you find is the verb. Tell me, one other sentence, tell is a verb. So these two sentences are there. So how do you make into a complex sentence? Tell me is the main clause. You ask a question, what? How you found that out? This becomes a noun clause, and it is a subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. You have made a mistake. One sentence, have is a verb. I think so. Think is a verb, so two sentences are there. So how do you connect these two sentences into complex sentence? I think is the main clause. You ask a question, what do I think? The answer you get is that you have made a mistake becomes a subordinate clause, and it is a noun clause. So noun clause, subordinate clause depends, so it becomes a complex sentence. Who wrote Shakuntala? It is the one sentence. Wrote is a verb here. Can you tell me that? So tell becomes can you tell me. Tell becomes one other verb. So can you tell me is the main clause. It gives a complete meaning. You ask a question, what can you tell me? You get an answer. Who wrote Shakuntala becomes a noun clause, a subordinate clause depending upon the main clause. So it gives a complex sentence. You stole the purse. One sentence, stole is the verb. Do you deny it? Deny is the one other verb. So two verbs, two sentences are there. Do you deny? It is the main clause. You ask a question, what do I deny? What do you deny? That you stole the purse becomes a noun clause and subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. I am very sorry. This is the main clause. This is a sentence. Am is the verb. I cannot adequately express my sorrow. So cannot express becomes one of the verbs. So two verbs, two sentence. So how do you make into a complex sentence? I cannot adequately express. This becomes a main clause. You ask a question, what I cannot adequately express. How sorry I am. This becomes a noun clause. So this is a subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. We have been deceived. We have been cheated. Have been deceived. It's a verb. Have is the verb here. That is the truth. This is the verb. So two verbs, two sentences are there. So how do you make into a complex sentence? Is the truth is the main clause. You ask a question, what is the truth? And the answer you get is that we have been deceived becomes a noun clause and it comes as a subject. So subordinate clause joining with the main clause to give you a complex sentence. How did Netaji Subhash Chandra Bose die? So this is die is one verb. So one sentence. It is a mystery. So nobody can able to find it out. So it is a mystery. One other sentence. Is this a verb? So two verbs, two sentences are there. How do you make into a complex sentence? It is a mystery. Main clause. You ask a question, what is a mystery? The answer you get is how Netaji Subhash Chandra Bose died. Becomes a noun clause. It comes as an object. Is a subordinate clause joining with the main clause to give you a complex sentence. He will succeed. It is the will succeed is a verb. We expect it. Expect is one other verb. So two verbs, two sentences. How do you connect? We expect. It is a main clause. It gives a complete meaning. You ask a question, what? And the answer you get is that he will succeed. Becomes a noun clause. It comes as an object. It is a subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. What have you done? Have is a verb.
tell me, tell is a verb, so two verbs, two sentences are there. So how do you connect, make into complex sentence? Tell me is the main clause. Tell me what, you ask a question, tell me what, answer you get is what you have done becomes a noun clause as an object, so it is a subordinate clause joining with the main clause to give you a complex sentence. We wish to know. Wished is the verb here. We were going somewhere. Where is the verb here? Two verbs, two sentences. So how do you connect this, make into a complex sentence? We wish to know. We wish to know, it is the main clause. You ask a question, what do we wish to know? Where we were going. So this becomes a noun clause as an object. So this is a subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. So complex sentence, you are seeing the complex sentence with the noun clause. With a noun clause, you are getting the complex sentence. So நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கலவை வாக்கியங்கள். கலவை வாக்கியம் என்பது ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியமாக இருக்கிறது. மூல வாக்கியம் இருக்கும், அந்த மூல வாக்கியத்திடம் என்ன என்ன என்று கேட்டு பதிலாக ஒரு வாக்கியமாக வருகிறதை பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம், நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். அந்த பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ட்ரெயின் வில் அரைவ் அட் ஏ செர்டன் டைம், ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அந்த ட்ரெயின் வந்தடையும். வில் அரைவ் என்பது ஒரு வினைச்சொல், ஸோ ஒரு வாக்கியம். டூ யூ நோ த டைம், உனக்கு அந்த நேரத்தை தெரியுமா? ஆக நோ என்பது இன்னொரு வினைச்சொல். ஸோ ரெண்டு வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. டூ யூ நோ, உனக்கு தெரியுமா, இது முழுமையடைந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. டூ யூ நோ, என்ன என்று கேட்க வேண்டும். Do you know, உனக்கு தெரியுமா, என்ன உனக்கு தெரியும் என்று கேள்வி கேட்கிற பொழுது when the train will arrive, எப்பொழுது ட்ரெயின் வரும், அதுதான் பதிலாக வருகிறது. ஸோ என்ன என்று மூல வாக்கியம் வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய வாக்கியத்தை ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியம் அல்லது நவுன் வாக்கியம் அல்லது துணை வாக்கியம், இந்த துணை வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியமான do you know உடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. all the planets except for Pluto travel round the sun, அனைத்து கிரகங்களும் புளூட்டோவை தவிர சூரியனை சுற்றி இந்த சேம் வே இந்த சேம் பிளேன் ஒரே பாதையிலே போய்கொண்டிருக்கிறது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் என்பது வினைச்சொல், டிராவல் ரவுண்ட். ஐ ஹவ் ஆஃபன் டோல்ட் யூ திஸ் ட்ரூத், உன்னிடம் அந்த உண்மையை நான் அடிக்கடி சொல்லி இருக்கிறேன். ஹேவ் என்பது வினைச்சொல். ஸோ ரெண்டு வாக்கியங்கள், ரெண்டு வினைச்சொற்கள். இதில் எப்படி கலவை வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஐ ஹவ் ஆஃபன் டோல்ட் யூ, I have often told you, உன்னிடம் அடிக்கடி சொல்லி இருக்கிறேன். என்ன நீங்கள் அடிக்கடி என்னிடம் சொல்லி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்கிற பொழுது I have often told you மூல வாக்கியமாக வருகிறது. அதாகப்பட்டது பிளானட்ஸ், புளூட்டோவை தவிர மற்ற அனைத்து கிரகங்களும் சுற்றி கொண்டிருக்கிறன, இதுதான் பதிலாக வருகிறது. ஸோ இந்த வாக்கியம் துணை வாக்கியம், இது பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம், இது சபார்டினேட் டிபெண்டன்ட் சென்டென்ஸ், மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். he will waste his time, அவன் தன்னுடைய நேரத்தை வீணாக்குவான். will waste என்பது ஒரு வினைச்சொல். that is certain, அது உறுதியாக நம்பப்படுகிறது. is என்பது வினைச்சொல், ரெண்டு வினைச்சொல் ரெண்டு வாக்கியம். ஸோ இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது it is certain, அது உறுதியாக நம்பப்படுகிறது. என்ன அது உறுதியாக நம்பப்படுகிறது என்று கேள்வி கேட்கிற பொழுது that he will waste his time, அதாகப்பட்டது அவன் நேரத்தை வீணாக்குவான் என்பது பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியமாக, ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக, துணை வாக்கியமாக வருகிற பொழுது அது ரெண்டும் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. வேர் ஹேவ் யூ புட் மை ஹேட், என்னுடைய தொப்பியை எங்கே வைத்தாய். டெல் மீ, இங்கே ஹேவ் என்பது வினைச்சொல், டெல் மீ, டெல் என்பது ஒரு வினைச்சொல், ரெண்டு வினைச்சொல் ரெண்டு வாக்கியங்கள். இது கலவை வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது டெல் மீ, என்னிடம் சொல், முழுமையடைந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. ஆக மெயின் வாக்கியம். என்ன என்னிடம் சொல், என்ன என்று கேட்கிற பொழுது வேர் யூ ஹேவ் புட் மை ஹேட், என்னுடைய தொப்பியை நீ எங்கே வைத்தாய் என்பதை என்று சொல்லுகிற பொழுது இது ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக, பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியமாக, சார்பு வாக்கியமாக வந்து அந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. he short tempered, அவன் கோபக்காரனாக இருக்கிறான். ஸோ இஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியம். ஐ லைக் him all the same, எனக்கு அவனை பிடித்திருக்கிறது. லைக் என்பது வினைச்சொல் ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஸோ ரெண்டு வாக்கியத்தை எப்படி இணைப்பீங்க? ஸோ ஐ லைக்டு, எனக்கு அவனை பிடித்தது, இதுதான் மூல வாக்கியம். அவனிடம் எனக்கு அவனை பிடித்தது என்ன காரணத்தினாலே என்று கேட்கிற பொழுது in spite of the fact that he is short tempered, அவன் கோபக்காரனாக இருந்தாலும் கூட எனக்கு அவனை பிடித்திருக்கிறது. அவனை பிடிக்கிறது என்ன என்று கேட்கிற பொழுது இது வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ இது துணை வாக்கியம், இது பெயர்ச்சொல் எழுவாய் சப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக வந்து இந்த சார்பு மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. it is a time for the train to start,
ட்ரெயின் புறப்படுவதற்கு நேரமாகி விட்டது. இஸ் என்பது வினைச்சொல். ஆஸ்க் த காட், அங்கே பாதுகாவலர்களிடம் கேள். ஸோ 2 வாக்கியங்கள். ஸோ இதை எப்படி நீங்க கூட்டு வாக்கியமாக கலவை வாக்கியமாக மாற்றுவீர்கள்? ஆஸ்க் த காட், அங்கே பாதுகாவலரிடம் கேள். இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். என்ன கேட்க வேண்டும் என்று கேளுங்கள். if it is time for the train to start, ட்ரெயின் புறப்படுவதற்கு நேரம் ஆகிவிட்டதா? ஸோ இது பதிலாக ஆப்ஜெக்டாக துணை வாக்கியமாக மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. இட் இஸ் கோயிங் டு ரெயின், மழை பெய்ய போகிறது. இஸ் என்பது வினைச்சொல். ஐ எம் ஷுர் ஆஃப் இட், நான் உறுதியாக அதை நம்புகிறேன். ஆம் என்பது வினைச்சொல். இந்த 2 வாக்கியத்தையும் இணைக்க வேண்டும். ஐ எம் ஷுர் என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம். நான் உறுதியாக இருக்கிறேன். என்ன என்று கேளுங்கள். என்னது, எதில் உறுதியாக இருக்கிறேன்? தட் இஸ் கோயிங் டு ரெயின், அது மழை பெய்ய போகிறது. அதாகப்பட்டது மழை பெய்ய போகிறது என்பது ஐ எம் ஷுர் என்ற மூல வாக்கியத்துடன் சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ இது பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம். ஸோ 2ம் சேர்கிற பொழுது கலவை வாக்கியம் காம்ப்ளெக்ஸாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ சம்திங் மே பி வர்த் டூயிங், ஏதோ ஒன்று செய்வதற்கு உகந்ததாக இருக்கிறது. மேபி என்பது ஒரு வினைச்சொல். இட் இஸ் ஒன்லி வர்த் டூயிங் வெல், அது நன்றாக செய்தால்தான் அதற்கு தகுதி இருக்கிறது. இஸ் என்பது வினைச்சொல். 2 வினைச்சொல் 2 வாக்கியங்கள். ஸோ வாட் இஸ் வர்த் டூயிங் இஸ் வர்த் டூயிங் வெல். ஆக இஸ் வர்த் டூயிங் வெல் என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம், செய்வது நன்றானதாக இருக்கிறது. என்ன என்று சொல்லுகிற பொழுது நாம் என்ன தகுதியுடன் செய்கிறோமோ அதை என்று வருகிறது. ஸோ இது பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம். இது எழுவாயாக வருகிறது. இது துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேருகிற பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. இஸ் எ சின்சியர் ஒர்க்கர், அவன் ஒரு நேர்மையான வேலைக்காரனாக இருக்கிறான். இஸ் என்பது வினைச்சொல். நோ ஒன் கேன் டவுட் திஸ் ஃபேக்ட், யாரும் இதில் சந்தேகப்பட முடியாது. கேன் டவுட் என்பது வினைச்சொல். 2 வினைச்சொல் 2 வாக்கியங்கள். 2ம் சேர்கிற பொழுது நோ ஒன் கேன் டவுட், யாருமே சந்தேகப்பட முடியாது. என்ன என்று கேட்கிற பொழுது அதாகப்பட்டது இஸ் எ சின்சியர் ஒர்க்கர். தட் இஸ் எ சின்சியர் ஒர்க்கர் என்பது பதிலாக வருவது பெயர்ச்சொல் ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக சார்பு வாக்கியமாக இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. he said something, அவன் ஏதோ ஒன்றை சொன்னான். said என்பது ஒரு வினைச்சொல். I did not hear it, நான் அதை காது கொடுத்து கேட்கவில்லை. did not hear என்பது வினைச்சொல். ஸோ 2 வினைச்சொற்கள் 2 வாக்கியங்கள் சேர்கிற பொழுது I did not hear, நான் காது கொடுத்து கேட்கவில்லை. என்ன என்று கேளுங்கள். what he said, அவன் என்ன சொன்னான் என்பதை. ஸோ what he said என்பது ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக துணை வாக்கியமாக மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. How did you find that out, அதை எப்படி நீ கண்டுபிடித்தாய்? சொல் என்னிடம், tell me. So tell என்பது வினைச்சொல், did you find என்பது வினைச்சொல். 2 வினைச்சொல் 2 வாக்கியங்கள். So tell me, சொல் என்னிடம், என்ன என்று கேளுங்கள். how you find that out, அதை எப்படி நீ கண்டுபிடித்தாய் என்று. So இந்த how you found that out என்பது இது பெயர் சொல் ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. யூ ஹேவ் மேட் எ மிஸ்டேக், நீ ஒரு தவறு செய்திருக்கிறாய். ஹேவ் மேட் என்பது வினைச்சொல். ஐ திங்க் ஸோ, நான் அப்படியாக நம்புகிறேன், நினைக்கிறேன். திங்க் என்பது வினைச்சொல். 2 வினைச்சொல் 2 வாக்கியங்கள். ஸோ ஐ திங்க் என்பது மூல வாக்கியம். என்ன நான் கேள்வி கேட்கிற பொழுது தட் யூ ஹேவ் மேட் எ மிஸ்டேக், அதாகப்பட்டது நீ ஒரு தவறு செய்திருக்கிறாய். இது பெயர் சொல் துணை வாக்கியமாக ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக மூல வாக்கியம் ஐ திங்க் உடன் செய்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஹூ ரோட் சகுந்தலா, சகுந்தலா என்ற புஸ்தகத்தை யார் எழுதினார்கள்? ரோட் என்பது வினைச்சொல். கேன் யூ டெல் மீ தட், அதை என்னிடம் முன்னால் சொல்ல முடியுமா? டெல் என்பது வினைச்சொல். ஸோ 2 வாக்கியங்கள். ஸோ கேன் யூ டெல் மீ என்பது மூல வாக்கியம் முழுமையடைந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. உன்னால் சொல்ல முடியுமா? என்ன என்று கேளுங்கள். யார் சகுந்தலா என்ற புஸ்தகத்தை எழுதினார்கள்? ஹூ ரோட் சகுந்தலா. ஆக இது ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக பெயர் சொல் துணை வாக்கியமாக மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. யூ ஸ்டோல் த பர்ஸ், நீ பர்ஸை திருடி இருக்கிறாய். ஸ்டோல் என்பது வினைச்சொல். டு யூ டினை இட், அதை நீ மறுக்க முடியுமா? டினை என்பது வினைச்சொல். 2 வினைச்சொல் 2 வாக்கியங்கள். ஸோ மூல வாக்கியம் டு யூ டினை, உன்னால மறுக்க முடியுமா? என்ன என்று கேளுங்கள். என்ன உன்னால மறுக்க முடியுமா? தட் யூ ஸ்டோல் த பர்ஸ், அதாகப்பட்டது நீ பர்ஸை திருடினாய் என்பது. ஸோ அதாகப்பட்டது நீ பர்ஸை திருடினாய் என்பது ஆப்ஜெக்டாக நவுன் கிளாஸாக துணை வாக்கியமாக மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஐ ஆம் வெரி சாரி, நான் ரொம்ப மன்னிப்பை கோருகிறேன். ஆம் என்பது வினைச்சொல். ஐ கேனாட் adequately எக்ஸ்பிரஸ் மை சாரோ, என்னுடைய துக்கத்தை துயரத்தை வெளிப்படுத்த முடியாத அளவிலே இருக்கிறேன். ஸோ இங்க 2 வினைச்சொல் 2 வாக்கியங்கள். ஸோ மூல வாக்கியம் ஐ கேனாட் adequately எக்ஸ்பிரஸ், என்னால்
போதுமான அளவு வெளிப்படுத்த முடியவில்லை. என்ன என்று கேளுங்கள். ஹவு சாரி ஐ ஆம், எந்த அளவு நான் வருந்துகிறேன் என்று. ஸோ எந்த அளவு நான் வருந்துகிறேன் என்பது நவுன் கிளாஸாக, ஆப்ஜெக்டாக, துணை வாக்கியமாக, மூல வாக்கியத்துடன் சேருகிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. we have been deceived, நாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். that is the truth, அதுதான் உண்மை. ஸோ have been deceived வினைச்சொல், is என்பது வினைச்சொல், ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஸோ மூல வாக்கியம் is the truth, உண்மையாக இருக்கிறது. என்ன உண்மையாக இருக்கிறது என்று கேளுங்கள். that we have been deceived, அதாகப்பட்டது நாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். ஸோ இது துணை வாக்கியம், பெயர் சொல். இது எழுவாய் வாக்கியமாக இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஹவு டிட் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் டை, சுபாஷ் சந்திரபோஸ் எப்படி இறந்தார்? இட் இஸ் ஏ மிஸ்ட்ரி, அது புரியாத புதிராக இருக்கிறது. ஸோ டிட் டை என்பது வினைச்சொல், இஸ் என்பது வினைச்சொல், ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஸோ மூல வாக்கியம் இட் இஸ் மிஸ்ட்ரி, அது மாயையாக இருக்கிறது. என்ன என்று கேளுங்கள், எது மாயையாக இருக்கிறது? ஹவு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் டைட், எப்படி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் செத்தார் என்பது ஆப்ஜெக்டாக, பதிலாக, பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியமாக வந்து இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேருகிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. he will succeed, அவன் வெற்றி அடைவான். we expect it, நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். will succeed என்பது வினைச்சொல், expect என்பது வினைச்சொல், ரெண்டு வாக்கியம். ஸோ மூல வாக்கியம் முழுமையடைந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது. we expect, நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் என்று கேளுங்கள். that he will succeed, அதாகப்பட்டது அவன் வெற்றி அடைவான் என்று. ஸோ அதாகப்பட்டது அவன் வெற்றி அடைவான் என்பது மூல வாக்கியம். we expect சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். what have you done, என்ன செய்திருக்கிறாய்? tell me, சொல் என்னிடம். have you done என்பது ஒரு வினைச்சொல், tell என்பது வினைச்சொல், ரெண்டு வாக்கியம். tell me, என்னிடம் சொல், மூல வாக்கியம். என்ன என்னிடம் சொல்வது என்று கேட்கிற பொழுது what you have done, நீ என்ன செய்திருக்கிறாய் என்று. ஸோ இது ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக, துணை வாக்கியமாக, பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியமாக மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக ஆகிவிடுகிறது. we wish to know, நாங்கள் விரும்புகிறோம், அறிந்து கொள்வதற்காக. முழுமையடைந்த வாக்கியம். wish என்பது வினைச்சொல். we were going somewhere, நாங்கள் எங்கேயோ சென்று கொண்டிருக்கிறோம். where என்பது வினைச்சொல், ரெண்டு வாக்கியங்கள். we wish to know, நாங்கள் அறிய விரும்புகிறோம், முழுமையடைந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது மூல வாக்கியம். என்ன நாங்கள் அறிய விரும்புகிறோம்? where we were going, எங்கே நாங்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்று. ஸோ இது பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியமாக, ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக, துணை வாக்கியமாக இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேருகிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்ற கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, ரெண்டு வாக்கியங்கள் கொடுத்து அதில் மூல வாக்கியத்தை கண்டுபிடித்து அந்த மூல வாக்கியத்திடம் என்ன என்று கேட்டு அது ஆப்ஜெக்டாக அல்லது சப்ஜெக்டாக பதிலாக வந்து அந்த வாக்கியத்தை பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். அவைகள் பெயர்ச்சொல் வாக்கியத்துடன் சேருகிற பொழுது அது கலவை காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. Hope you are able to get it. Thank you very much. Friends, welcome to AS American English Center. Your Renan Martin book, English grammar book, video number 300. Complex sentences using noun clause you are forming. So here, a certain number of the enemy escaped. So what is the verb here? Escaped is the verb here. So one sentence, we don't know the number. We don't know this number. This is one of the verbs. So two verbs are there. Two sentences are there. A certain number of enemy escaped. We don't know this number. How do you make it into a complex sentence with a noun clause? See, we do not know. It is the main clause. It gives a complete meaning. It has a subject and a predicate. We is the subject. Don't know is the predicate. You ask a question. What do we don't know? What do we don't know? The answer you get is how many of the enemies escaped. So the answer you get is the noun clause, or you can say it is an object, or it is a subordinate clause. How many of the enemies escaped? So this sentence joins with the we don't know to give you a complex sentence. Next is the two friends quarreled. The two friends quarreled. Quarreled is the verb here. I want to know the reason. Want is the verb, one of the verbs. So two sentences are there. I want to know is the main clause. It gives a complete meaning, this sentence. You ask a question, what do I want to know? What? The answer you get is why the two friends quarreled. So this becomes a noun clause of an object. It is a subordinate clause. Depends upon I want to know the main clause. So this becomes a complex sentence. He is a great orator. Is this a verb? This fact cannot be denied. Cannot be denied is one of the verb. So two sentences. He is a great orator.
This fact cannot be denied. So, which is the main clause here? Um, the fact that is a great orator. The fact uh, cannot be denied. This becomes a main clause. The fact cannot be denied. What is the fact that cannot be denied? That is a great orator. That is a great orator becomes the noun clause, subordinate clause, depends upon the main clause. So this becomes a complex sentence. Columbus made an egg stand on its end. Columbus made is the verb, an egg stand on its end. I will show you his method. Will show is one other verb. So two verbs, two sentences. So how do you connect this with a complex sentence? I will show you is the main clause. It gives a complete meaning. You ask a question, what will I show you? What to show? How Columbus made an egg stand on its end becomes the noun clause. It becomes an object, so it's a subordinate clause depending upon I will show you, the main clause. So this becomes a complex sentence. I have seen this man somewhere before. I have is the verb here, is the one sentence. I cannot remember one of. So two verbs are there, two sentences are there. So how do you go in for a complex sentence? I cannot remember. It is main clause. I cannot remember. You ask a question, what can I not remember? What? You ask a question, what cannot I remember? Where I have seen this man before, this becomes a noun clause. As an object is a subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. So next, he will arrive sometime. Will arrive is a verb here. I don't know the time of his arrival. Don't know is one of the verbs. So two verb, two sentences. So how do you go in for a complex sentence? I don't know. It is the main clause. It gives complete meaning. You ask a question, what I don't know. You ask a question, what do I not know? When he will come becomes a noun clause, object, subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. He distracts his own sons. He distrusts his own son. He doesn't believe his own sons. So distrusts is the verb here. Once it is difficult to understand the reason. Is this one other verb? So he distrusts his own sons. It is difficult to understand the reason. Two sentences are there. So how do you go in for a complex sentence? It is difficult to understand is the main clause. You ask what is difficult to understand. The answer you get is why he distrusts his own sons. This becomes subordinate clause, a noun clause depending upon the main clause to get you a complex sentence. Exercise 97. Combine each set of simple sentence into one complex sentence using adjective clause. So here, the theft was committed last night. Was is the verb here. The man has been caught. Has is a verb here. So two verbs, two sentences are there. So the man is the noun here. So description about the man. What type of man? Who committed the theft last night. So who committed the theft last night describes about the man. So it is an adjective clause describing about the man. So this becomes a subordinate clause. The man has been caught. The man has been caught. This is the main clause. So this adjective clause describes about the man in a sentence format. So these two join together to give you a complex sentence. The French and Italian language are different from the Latin language. So French and Italian languages are different from the Latin language. So are is a verb. Latin was once spoken in almost every part of Europe. So was is one of the verbs. So two verbs are there. Two sentences are there. So the French and the Italian languages are different forms of the Latin language. So Latin language is the noun. Description about the Latin language, which was once spoken in almost every part of Europe. So this becomes an adjective clause, which describes about the Latin language. So this is an adjective clause and subordinate clause. This is the main clause. Main clause. So this becomes a complex sentence.
The time was 6 o'clock. Was is a verb. The accident happened then. Happened is one of the verbs. So two verbs, two sentences. So how do you make it into a complex sentence? The time. The time is a noun. When the accident happened, this is an adjective clause describing about the time. The time was 6 o'clock. This is the main clause. So main clause and the subordinate clause join together to give you a complex sentence. You are not keeping good health lately. Are is the verb here. Can you tell me the reason? Tell is the verb. So two sentences are there. So how do you convert into complex sentence? Can you tell me the reason? This is the main reason. The reason is the noun. Why you are not keeping good health lately? The reason, description about the reason is why you are not keeping good health lately. So this becomes an adjective clause. A subordinate clause describing about the reason. So this becomes a complex sentence. He has many plans for earning money quickly. Has is a verb here. All of them have failed. Have is a verb here. So two sentences are there. So all the plans. Plans is the noun. Description about the plans which he has been for earning money quickly. This becomes an adjective clause and a subordinate clause. Depending upon the main sentence, all the plans have failed. It's the main clause. So main clause and adjective clause join together to give you a complex sentence. A lion was proud of his strength. Was is the verb here. He despised the weakness of the mouse. Despise is one of the verb. So two verbs and two sentences. So the lion is the noun. Description about the lion who was proud of his strength. This becomes an adjective clause, a subordinate clause describing about a lion. It depends upon a lion despised the weakness of the mouse. This becomes the main clause. So main clause and adjective subordinate clause to give you a complex sentence. Hope you are able to get it. நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கலவை வாக்கியங்கள். இது பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியங்கள். கிளாஸ்னா துணை வாக்கியங்கள். இங்க பாருங்க, ரெண்டு வாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. A certain number of the enemy escaped. ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் உள்ள எதிரிகள் தப்பினார்கள். Escaped என்பது ஒரு வினைச்சொல். We do not know this number. நமக்கு தெரியாது எத்தனை பேர் என்று. So do not know என்பது ஒரு வினைச்சொல். ரெண்டு வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. We do not know முழுமையடைந்த வாக்கியம். என்ன எங்களுக்கு தெரியாது என்று கேட்கிற பொழுது எத்தனை எதிரிகள் தப்பினார்கள். How many of the enemies escaped என்பது ஆப்ஜெக்ட் ஆக, ஆன்சர் ஆக, இது பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. ஆக இந்த வாக்கியம் துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் கலந்து கொள்கிற பொழுது இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. Two friends quarreled. இரண்டு நண்பர்கள் சண்டையிட்டுக் கொண்டார்கள். Quarreled என்பது ஒரு வினைச்சொல். I want to know the reason. எனக்கு அந்த காரணம் தெரிய வேண்டும். Want என்பது வினைச்சொல். ரெண்டு வாக்கியங்கள். I want to know இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். I want to know முழுமையடைந்த வாக்கியம். MCன்னு கொடுத்திருக்கோம். என்ன எனக்கு தெரிய வேண்டும் என்று கேட்கிற பொழுது why the two friends quarreled. எதற்காக இரண்டு நண்பர்கள் சண்டையிட்டுக் கொண்டார்கள். இது துணை வாக்கியமாக, பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியமாக இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. He is a great orator. அவன் மிகச்சிறந்த ஒரு பேச்சாளன். This fact cannot be denied. இந்த உண்மையை மறுக்க முடியாது. Is என்பது ஒரு வினைச்சொல், cannot be denied என்பது ஒரு வினைச்சொல். ரெண்டு வினைச்சொற்கள், ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஆக மூல வாக்கியம் என்று பார்க்கிற பொழுது the fact cannot be denied. உண்மை மறுக்க முடியாது. என்ன அந்த உண்மை என்று கேட்கிற பொழுது that he is a great orator. அவன் ஒரு சிறந்த பேச்சாளன் என்று. அதாகப்பட்டது அவன் ஒரு சிறந்த பேச்சாளன் என்பது இந்த துணை பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். Columbus made an egg stand on its own end. On its end. கொலம்பஸ் முட்டைகளை நிறுத்தி வைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாண்ட் தயாரித்தார். ஐ வில் ஷோ யூ இஸ் மெத்தட். அந்த முறையை நான் உனக்கு சொல்கிறேன். ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஐ வில் ஷோ யூ நான் உனக்கு காண்பிக்கிறேன். என்ன காண்பிக்கிறேன் என்று கேட்கிற பொழுது ஹவு கொலம்பஸ் மேட் அன் எக். ஹவு கொலம்பஸ் மேட் அன் எக் ஸ்டாண்ட் ஆன் இட்ஸ் எண்ட். எப்படி கொலம்பஸ் ஒரு முட்டை ஸ்டாண்டு தயாரித்தார் என்று. ஸோ இது துணை வாக்கியம், பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம்.
மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது கலவை வாக்கியமாக காம்ப்ளெக்ஸாக வருகிறது. ஐ ஹவ் சீன் திஸ் மேன் சம்வேர் பிஃபோர், இந்த மனிதனை எங்கேயோ முன்னால் பார்த்திருக்கிறேன். ஹேவ் என்பது வினைச்சொல். ஐ cannot remember the place, எனக்கு அந்த இடத்தை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள முடியவில்லை. cannot remember என்பது இன்னொரு வினைச்சொல். ரெண்டு வினைச்சொல், ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஆக ஐ cannot remember என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம். என்ன என்னால் நினைவுபடுத்த முடியவில்லை என்று கேட்கிற பொழுது வேர் ஐ ஹவ் சீன் திஸ் மேன் பிஃபோர், இந்த மனிதரை எங்கே நான் இதற்கு முன்னாடி பார்த்தேன் என்று இது பதிலாக வருகிறது. பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ இது மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. He will arrive sometime, கொஞ்ச நேரத்தில் வந்தடைவான். will arrive என்பது வினைச்சொல். I do not know the time of his arrival, அவன் வந்தடையக்கூடிய நேரம் எனக்கு தெரியாது. do not know என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஸோ ரெண்டு வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது, ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஆக இது கலவை வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது I do not know, எனக்கு தெரியாது. என்ன எனக்கு தெரியாது? when he will arrive, எப்பொழுது அவன் வருவான் என்று. எப்பொழுது அவன் வருவான் என்பது இது சார்பு வாக்கியம், பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. He distrusts his own sons, அவன் தன்னுடைய சொந்த மகன்களையே நம்புவதில்லை. distress ஒரு வினைச்சொல், ஒரு வாக்கியம். it is difficult to understand the reason, அந்த காரணத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது. is என்பது ஒரு வினைச்சொல், ரெண்டு வினைச்சொல், ரெண்டு வாக்கியங்கள். it is difficult to understand, அது புரிந்து கொள்ள கஷ்டமாக இருக்கிறது. என்ன என்று கேட்கிற பொழுது why he distrusts his own sons, எதற்காக அவன் தன்னுடைய மகன்களையே நம்புவதில்லை. ஏன் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம், ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியம். ஸோ மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது ரெண்டு வாக்கியங்களை பெயருச்சொல் வாக்கியத்துடன் துணை வாக்கியத்துடன் இணைக்க வேண்டும். The theft was committed last night, திருட்டு நேற்று இரவு நடந்தது. was என்பது ஒரு வினைச்சொல். The man has been caught, அந்த திருட்டை நடத்தி அந்த மனிதன் பிடிபட்டான். has என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஆக இந்த மேன் அந்த மனிதனை என்று சொல்லிக் கொண்டு அந்த மனிதனை பற்றி விவரிக்கிற ஒரு வாக்கியமாக அந்த மனிதன், எந்த மனிதன்? நேற்று ராத்திரி திருட்டை நடத்தி அந்த மனிதன், who committed the theft last night. the man has been caught, இதுதான் முழுமையடைந்த வாக்கியம். நடுவில் இந்த மேனுக்கு அந்த விளக்கமாக ஒரு வாக்கியம் கொடுத்து பெயருச்சொல் துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. the French and Italian language, பிரெஞ்சு மொழியும் இட்டாலியன் மொழியும் are different from the Latin language, அது லெட்டின் மொழியினுடன் வேறுபட்டு இருக்கிறது. Latin was once spoken in almost every part of Europe, ஐரோப்பிய கண்டத்திலே லெட்டின் மொழி அதிகமாக அனைத்து இடங்களிலும் பேசப்பட்டது. was என்பது ஒரு வினைச்சொல், ஆர் என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஸோ ரெண்டையும் இணைக்கிற பொழுது the French and the Italian languages are different forms of the Latin language. பிரெஞ்சும் இட்டாலியன் மொழிகளும் லாட்டின் மொழியினுடைய மறுபிரதிபலிப்பு. அந்த லாட்டின் மொழியை பற்றி நாம் வாக்கியமாக விவரிக்கிறோம். which was once spoken in almost every part of Europe, ஐரோப்பா கண்டத்திலே அனைத்து இடத்திலும் பேசப்பட்ட மொழிதான் இந்த லெட்டின் மொழி என்று லெட்டின் மொழியை பற்றி விவரிக்கிறோம். ஆக அது பெயருச்சொல் துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. the time was 6 o'clock, நேரம் 6 மணி ஆகிவிட்டது. the accident happened then, அப்பொழுது அந்த விபத்து நடந்தது. ரெண்டு வினைச்சொல், was ஒரு வினைச்சொல், happened ஒரு வினைச்சொல். the time அந்த நேரம், அந்த நேரத்தை பற்றி வாக்கியமாக விவரிக்கிறோம். when the accident happened, எப்பொழுது அந்த விபத்து நடந்தது என்று. was 6 o'clock, ஆக the time was 6 o'clock என்பது மூல வாக்கியம். when the accident happened என்பது அந்த நேரத்தை விவரிக்க பெயருச்சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். you are not keeping good health, நீ நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் இல்லை சமீப காலமாக. ஆர் என்பது வினைச்சொல். can you tell me the reason, உன்னால் அந்த காரணத்தை சொல்ல முடியுமா? tell என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஆக can you tell me the reason, உன்னால் காரணத்தை சொல்ல முடியுமா என்று காரணத்தை பற்றி விவரிக்கிறோம். why you are not keeping good health lately, ஏன் நீ ஆரோக்கியமாக இப்பொழுது இருப்பதில்லை. ஸோ இது இந்த காரணத்தை பற்றி வாக்கியமாக விவரிக்கிறோம். ஸோ பெயருச்சொல் துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். he has many plans for earning money quickly, வேகமாக பணம் சம்பாதிக்க நிறைய திட்டங்களை அவன் வைத்திருக்கிறான். has என்பது வினைச்சொல். all of them have failed, அனைத்தும் தோல்வியில் முடிந்தது. have என்பது வினைச்சொல். ஸோ ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஆல் த பிளான்ஸ், அனைத்து திட்டங்களும், திட்டங்களை பற்றி விவரிக்கிறீர்கள். which has for earning money quickly, வேகமாக சம்பாதிக்கக்கூடிய திட்டங்கள். have failed என்பது all the plans have failed என்பது மூல வாக்கியம். அந்த திட்டங்களை பற்றி வாக்கியமாக விவரிக்கிற பொழுது பெயருச்சொல் துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது கலவை வாக்கியம். a lion was proud of his strength, ஒரு சிங்கம் தன்னுடைய வலிமையை நினைத்து பெருமைப்பட்டது. was என்பது வினைச்சொல். he despised the weakness of the mouse, அந்த சிங்கம்
டிஸ்பைஸ்னா கேவலப்படுத்தியது அந்த எலியினுடைய பலவீனங்களை. ஸோ ரெண்டு வாக்கியத்தையும் விவரிக்கிற பொழுது ஏ லயன் என்று சொல்லி ஒரு சிங்கம் என்று சொல்லி சிங்கத்தை பற்றி விவரிக்கிறீர்கள். என்ன எப்பேற்பட்ட சிங்கம்? who was proud of his strength, தன்னுடைய வலிமையை கண்டு பெருமைப்படுகிற சிங்கம். டிஸ்பைஸ் த வீக்னஸ் ஆஃப் த மவுஸ், அது அந்த எலியினுடைய குறைபாடுகளை கேவலப்படுத்துகிறது. ஏ லைன் டிஸ்பைஸ் த வீக்னஸ் ஆஃப் த மவுஸ் என்பது மூலவாக்கியம். இது who was proud of his strength என்பது இந்த பெயருரு சொல் துணை வாக்கியம். இந்த லைனை விவரிக்கக்கூடியது. ரெண்டும் சேர்க்கிற பொழுது இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. hope you are able to get it. Thank you very much.